Y listo. Estamos en YouTube. Bien. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por estar aquí conectados en esta tercera jornada, tercer día de la escuela, la segunda escuela peruana de computación cuántica. Así que para empezar con las charlas del día de hoy, tenemos aquí ya conectado a Luciano Pereira. Él es físico chileno, actualmente investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias Fotónicas en España y se especializa también en temas de cuántica y la charla que nos va a dar hoy es justamente a ello, haciendo una caracterización y benchmarking de computadores cuánticos. Así que muy emocionados, gracias Luciano por estar aquí, de parte de todo el comité organizador y participantes. Adelante, toda la sala es tuya, cualquier cosa yo estoy atento aquí y eso, bienvenido. Vale, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos avanzando. Esto lo voy a esconder. Esto voy a ponerlo así. Y voy a dar un puntero. Vale, genial. Perfecto, sí se ve todo. ¿Se ve perfecto? Sí, está bien. Hola a todos, buenos días. Bueno, buenas tardes, yo estoy en España, ya son más de las 2 acá. Bueno, me gustaría presentarme también, sí, soy Luciano Pereira, soy investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, España. Y hoy yo les voy a contar esta charla sobre caracterización y benchmarking de hardware cuántico. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de ir al detalle de la charla, me gustaría hablar un poco sobre mí. Ese soy yo, esta es como mi carrera. Y sí, tal como dijo Ricardo, yo soy de Chile. Yo soy oriundo de una ciudad que se llama Concepción, Aguanteconce, que queda en el centro sur de Chile. Yo estudié física, el grado, en la licenciatura y el magíster en física en la Universidad de Concepción, una universidad muy bonita, tiene un gran campus, muy característico es su campanil, que está acá. Hice la tesis de magíster con el doctor Aldo Delgado, que es el director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Hice una tesis en información cuántica. Luego me viajé a España para hacer el doctorado. Hice el doctorado en Madrid, en el Instituto de Física Fundamental del CSIC, que es una institución de investigación pública en España. Mis directores de doctorado fueron Juan José García Ripoll y Tomás Ramos del Río, y aquí estudié caracterización de medidas en computadores cuánticos superconductores. Bueno, esta foto de aquí es el campus central del CSIC, y quizás reconozcan este edificio si han visto la famosa serie española La Casa de Papel. Pues bueno, se filmó ahí. Yo trabajaba ahí al frente de esto. Por último, bueno, terminé mi doctorado y actualmente me he cambiado a Barcelona, donde trabajo actualmente en el Instituto de Ciencias Fotónicas. Mi, mi jefe actual es Antonia Sim. Y bueno, actualmente me enfoco bastante en estudiar algoritmos de caracterización en computadores cuánticos. Ahora, vayamos a la charla. Yo hoy día les hablaré sobre computación cuántica. Entonces, bueno, yo creo que ya lo han dicho varias veces, bastantes veces, ya en 2 días del tercer día, ¿cierto? ¿Qué es la computación cuántica? Pero me gustaría volver un poco a la definición de lo que es la computación cuántica. Bueno, la computación cuántica es un paradigma de computación, ¿ya? Y en este paradigma se basa en utilizar sistemas cuánticos para procesar la información, ¿ya? Y esto es lo que diferencia la computación cuántica de la computación convencional. En la computación cuántica nosotros tenemos estados cuánticos que representan la información, los conocidos qubits, y estos qubits se comportan según las leyes de la mecánica cuántica. Tienen superposición, tienen entrelazamientos, se tienen que medir. Y bueno, unos caballeros hace ya bastantes años se dieron cuenta que si nosotros aprovechamos estas propiedades, podemos construir algoritmos cuánticos, y estos algoritmos cuánticos que, bueno, mezclan, ¿cierto? Preparación de qubits, puertas, medidas, etcétera, etcétera, cosas que yo creo que ya han estado viendo durante la semana, mediciones, y poniendo todo eso junto, todos esos ingredientes, podemos crear una receta, un algoritmo que nos permite resolver tareas particulares de forma, o sea, de forma más eficiente. De hecho, se ha demostrado de forma teórica que en tareas de factorización, que son relevantes para ciberseguridad, por ejemplo, o de simulación de moléculas o de sistemas físicos, la computación cuántica debería proveer una ventaja comparativa con los algoritmos clásicos conocidos. Más aún, también se
piensa un poco, esto más heurístico, de que también la computación cuántica puede proveer ventajas en problemas, en resolver problemas tipo de optimización o en problemas de machine learning. ¿Ya? Esto ya no es más heurístico, pero se espera que pueda haber alguna ventaja con respecto a las técnicas clásicas. ¿Ya? Entonces, esto es un poco la computación cuántica, esto es su motivación, tiene mucho potencial porque podemos resolver estos tipos de problemas más eficientemente y resolver problemas más rápido es ganar dinero, básicamente. Entonces hay un interés importante en la computación cuántica por ese tipo de razones. Ahora, lo que yo le acabo de decir es bastante abstracto, bastante abstracto. ¿Qué es la computación cuántica o qué es un computador cuántico de verdad? O sea, más allá de la teoría. ¿Qué es un computador cuántico en la práctica? Eso es lo que se tienen que preguntar ustedes. Bueno, un caballero de apellido Di Vincenzo, que trabajaba en IBM, creo, por allá por el 96, se hizo esta pregunta y él enunció una serie de condiciones que, según él, tenía que cumplir un computador cuántico para decir, digamos, esa máquina que está ahí es un computador cuántico. Si cumple estas propiedades, yo te puedo asegurar que esa máquina de ahí es un computador cuántico. Entonces, estas cosas, estas propiedades, estas condiciones son, condición número uno, que tengas qubits bien definidos y que sea escalable. O sea, que puedas ver los qubits. Ese es un qubit uno, ese es el qubit 2. La condición número 2, que tú puedas inicializar el sistema en un estado conocido, porque, bueno, tienes sistemas cuánticos, pero si no puedes conocer el estado en el que está, no te sirve de nada. Condición número 3, que los tiempos de coherencia sean suficientemente largos. Porque, claro, o sea, la coherencia básicamente es el tiempo en el que la computación funciona bien. Entonces, si los tiempos de coherencia son muy cortos, en realidad no puedes calcular nada. Entonces, no sirve. Digamos, tienes que tener tiempo de coherencia largo. La condición número 4 es que el dispositivo pueda implementar un set universal de puertas cuánticas. Y la condición número 5 es que se pueda medir de manera individual cada qubit con alta fidelidad, o sea que tengas medidas muy buenas. Entonces, teniendo un poco estas propiedades, ¿ya? Ahora nosotros nos podemos ir a ver, o sea, como ver, como tratar de investigar plataformas físicas que traten de cumplir estas propiedades. Y claro, eso es lo que nosotros hacemos, nosotros exploramos. Hemos estado explorando actualmente muchos tipos de plataformas para ver si estas cumplen este tipo. Podemos encontrar digamos, un dispositivo físico que cumple estas propiedades de modo que todas esas ventajas que les hablaba antes se puedan llevar a la realidad. Y aquí tenemos ejemplos como los átomos neutros que han ganado mucha fama en los últimos años, los fotones, que bueno, es un- es- son extremadamente famosos en Latinoamérica, en Chile, en Brasil se trabaja mucho con fotónica. También quizás lo más conocido, los circuitos superconductores, que es la tecnología en la que usan empresas como IBM y Google para diseñar sus computadores cuánticos. Y bueno, una tecnología más tradicional también son los iones atrapados, que de hecho fue digamos, el primer dispositivo que se puede considerar un computador cuántico fueron los iones atrapados. Y esto está súper bien. Ahora, la pregunta importante es, eh, o la pregunta que ustedes deberían hacerse, ¿estas plataformas de verdad cumplen estas propiedades? Esa es la pregunta importante aquí. Y la respuesta es, de hecho, que no las cumplen. O sea, siendo más específicos, actualmente en el mundo no existe ningún dispositivo que cumpla las condiciones de Di Vincenzo. O sea, técnicamente no existe un computador cuántico. Lo que sí tenemos son prototipos de computador cuántico que cumplen estas cinco propiedades, pero en cierto grado. Ya no las cumplen a cabalidad, sino que tenemos que hablar de ahí de un porcentaje de fiabilidad de cada una de estas propiedades. Y por eso a estos computadores cuánticos les ponemos un apellido. Ya no le decimos computador cuántico, le solemos decir los computadores NISQ, los NISQ, que es Near Intermediate Scale Quantum Computer, ¿ya? Que son estos computadores que no cumplen los principios de Di Vincenzo al 100% porque son ruidosos y porque tienen escala moderada, ¿ya? Este término fue acuñado por John Preskin, un caballero que es bien famoso en el área, por allá por el 2018. Entonces, bueno, teniendo esto, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo debo yo imaginarme estos computadores NIS, estos prototipos de computadores cuánticos? Tomemos un ejemplo el más conocido, que son los circuitos superconductores. Tal vez ya hayan visto este tipo de imágenes, como estos candelabros colgando del techo, dorados, así, muy ostentosos, muy gigantes, que básicamente es un refrigerador que se usa para enfriar un circuito eléctrico. Ya este circuito eléctrico se lo tienen que imaginar como un chip como cualquier chip,
solamente que opera en el régimen superconductor. Por eso le bajamos la temperatura y en este régimen superconductor estos chips pueden ser cuantizados. Ser cuantizados. De hecho, el premio Nobel de este año está relacionado con este tipo de dispositivos. Entonces, ¿por qué este tipo de dispositivos no cumplen los principios de Vincenzo? Bueno, lo primero es, bueno, el número de qubits. Tenemos, o sea, los qubits son distinguibles, ¿ya? Pero está siendo cada vez más difícil escalar el número de qubits, cada vez más difícil colocar más qubits dentro de un mismo chip, porque necesitas como miniaturizar la tecnología, agrandar, no sé, o sea, hay problemas inherentes dentro de todo eso, ¿cierto? Pero yendo a otros principios, por ejemplo, preparar el estado inicial, la inicialización, si tiene un error, el 1% de error, en el 1% de los casos el computador cuántico se inicia mal. Luego el T1 es el tiempo de coherencia. El tiempo de coherencia son 16 microsegundos, lo cual no es tanto, no es mucho, es microsegundos. El tiempo para operar el computador es muy limitado. Luego, en términos de las gates, aquí pueden ver el error de las gates, que bueno, es menor al 1%, no es malo, ya, pero tiene un error importante todavía. O sea, y lo mismo para la medida. La medida no es tan fidedigna, tiene un 2% de error, ¿ya? Aquí, siendo justo, estos datos que les estoy mostrando aquí no son muy actualizados, son del 2019, no tuve tiempo de actualizarlo, ¿ya? Así que actualmente tenemos dispositivos de mejor calidad, ¿ya? Pero no mucho mejores, ¿ya? No hay una ganancia exponencial con respecto al estado en 2019. Entonces, más o menos quedémonos con que estos dispositivos son ruidosos y tienen ruidos que son bien cuantificados y que por esa razón no se cumplen bien los principios de antes, los de Di Vincenzo. Entonces, hablemos un poquito de qué está pasando, por qué funcionan mal. O sea, me podrías decir, ya, pero ¿por qué funcionan mal? O sea, esto es un computador electrónico, eléctrico, son chips. Ya, pero llevamos haciendo chips muchísimos años. Aquí tengo mi Intel Core i5 y funciona súper bien. ¿Por qué esos no funcionan tan bien? Bueno, es porque hay que entender que los dispositivos, la computación es física. Entonces, estos sistemas físicos, a pesar de que usamos una tecnología similar, es una máquina es una tecnología completamente nueva. Entonces nos estamos encontrando con fenómenos físicos que no conocíamos, no entendíamos hasta que nos pusimos a construir este computador cuántico. Por ejemplo, nos dimos cuenta que existen estos fenómenos de decoherencia, o sea que el estado cuántico pierde propiedades cuánticas. Ustedes lo pueden imaginar al final como si su circuito superconductor, su qubit, es un átomo. O sea, por algo a los circuitos superconductores se les dice átomos artificiales porque se comportan igual. Y este átomo puede decaer. O sea, se encuentra en el estado número uno, en el primer estado excitado, puede decaer, ir al estado de mínima energía y emitir un fotón. Literalmente puede pasar lo mismo. Entonces nosotros podemos evaluar eso. O sea, aquí tengo algunas medidas experimentales que saqué de este artículo y ustedes pueden ver. Pues, aquí los tipos no están haciendo nada, solo están dejando pasar el tiempo. Y miren, a medida que pasa el tiempo, la probabilidad de que el estado sea uno va decayendo. Miren cómo decae. Mientras más tiempo pasa, más decae. Esto es como la vida media. O sea, tiene un tiempo de vida la computación. Otro error bien conocido es el leakage, porque al fin y al cabo estos qubits en realidad no son qubits de verdad, son osciladores armónicos, tienen más niveles para arriba. Y esto también introduce un error, porque digamos, puedes perder energía a los niveles más altos. O sea, aquí, por ejemplo, hay comparaciones de cómo mejoran las gates cuando tratamos de mitigar este error. O sea, mejoran, vamos de la curva roja a la curva azul, mejoramos. ¿Ya? El leakage es súper importante. Es súper importante porque afecta en muchas partes digamos, en muchos elementos del dispositivo. Luego, en términos de la inicialización, procesos como de termalización, o sea, como que hay fotones como virtuales en el ambiente, o los procesos de reset pueden causar error en la normalización. O sea, yo cuando trato de inicializar mi qubit, por ejemplo, me gustaría que al principio del cálculo estuviera en el ket 0, en ese. Pero por culpa de estos errores, tiene una pequeña componente sobre el uno. Y esto es error y esto me arruina la computación. De hecho, aquí, por ejemplo, hay un gráfico que muestra cómo se resetea un qubit o cómo evoluciona el reset de un qubit. Por ejemplo, está originalmente en el estado uno y lo reseteamos. Y fíjense, con el tiempo va reseteándose, pero bueno, hay regiones donde no está completamente reseteado. Aquí, por ejemplo, está muy cercano a que el estado se vuelva el cero, pero todavía le falta un poquito. Tengo que esperar más tiempo. Entonces, si mi reset no es suficientemente largo, eh, la inicialización es mala. La inicialización es mala. Y bueno, y si tenemos problemas al principio del circuito, claramente vamos a tener problemas al final del circuito, con la parte de la medida.
De hecho, cuando nosotros medimos en dispositivos cuánticos, las medidas no son disjuntas, sino que en realidad son como distribuciones que tienen overlap. Y ese overlap es el error. Aquí como aquí se presenta en esta imagen, como que tengo el cero, tengo el uno y este overlap entre medio es el error. Entonces a mí me gustaría separarlas lo más posible. ¿Y qué es lo que pasa? Que hacemos todo lo posible para separarlas, pero aparece el leakage. Aquí tengo un experimento. Debería tener solo dos regiones, azul y rojo, pero aparece a la negra que es el leakage. Y esa distribución tiene overlap con las otras que también es error. O sea, aquí ya se empiezan a entrelazar los errores. Eh, y este tipo de cosas afectan la performance. Luego tenemos errores que son mucho más exóticos, por ejemplo el crosstalk. El crosstalk hace referencia a cuando tú tienes error en cosas que deberían ser independientes. O sea, yo tengo un qubit, tengo otro qubit, hago una puerta cuántica en un qubit, hago una puerta cuántica diferente en el otro qubit, que son independientes, entonces deberían ser separables. Ya. Cuando hay crosstalk, esa cosa no es separable. Entonces, en vez de tener dos cajitas separadas, estas cajitas verdes, tengo una cajita grande que representa un proceso que de hecho puede introducir entrelazamiento o incluso correlaciones clásicas. De hecho, aquí, mira, en esta tablita, que también son datos experimentales, se ve que, por ejemplo, a la hora de hacer el benchmark de la calidad de las gates, hacen el test con las gates con una gate única en un qubit y con todas las gates al mismo tiempo. Y se puede ver que cuando tú haces las gates simultáneamente al mismo tiempo, el error es más grande. O sea, por ejemplo, el 2-qubit este va del 0,36 al 0,62, se duplica el error. Eso no es coincidencia. Lo mismo pasa aquí para esta de aquí, si lo haces en ciclo, el readout también aumenta un poco. Entonces, es un error que, bueno, no se habla mucho, pero es extremadamente importante, extremadamente importante. Y si tengo correlaciones espaciales, técnicamente también podré correlaciones temporales, lo que se llama la no markovianidad. O sea, básicamente, se ha visto que en ciertos contextos estos dispositivos cuánticos pueden tener memoria temporal, cuando no deberían tenerla. O sea, como las gates empiezan a estar correlacionadas en tiempo. Y aquí, por ejemplo, en este gráfico también son datos experimentales. eh, y acá hay una línea punteada, espero que la vean. Si los puntos están debajo de esa línea punteada, no hay marcovianidad. Si están por encima, no, deja de decirlo no. Por debajo de la línea punteada, el sistema es marcoviano, es lo que queremos. Abajo está bien. Pero si está por encima, básicamente es un signature, básicamente estamos diciendo que detectamos que hay no marcovinidad y esto implica que hay correlaciones temporales. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver que, bueno, esto era el tiempo, creo que no puse el eje de ahí, era tiempo. Para tiempos extremadamente cortos, esto que era un protocolo de medida, exhibía fenómenos de no marcovinidad. Entonces o sea, hay que tenerlo en cuenta, estos errores, estos errores. Entonces, vale, eso ya fue un poquito más técnico, pero no mucho, ¿ya? Yo creo que si hay algún, no sé, algún informático podría estar pensando, pero bueno, yo sé programar, o sea, a mí no me interesa mucho cómo funciona por dentro esa máquina, a mí me importa que funcione, ¿ya? ¿Habrá alguna forma más fácil de entender cuál es el estado actual de la computación cuántica del hardware, digo, o sea, cuál es el estado actual? Entonces, para esa gente les preparé una analogía con la historia de la aviación, ¿ya? O sea, toda la historia de las cosas, de las invenciones, siempre parte con alguien, con un loco, teniendo un sueño, soñando con algo. Entonces, por ejemplo, en la aviación tenemos ya, o sea, desde el 1500 del Renacimiento, el mismo Leonardo da Vinci imaginaba la posibilidad de volar y dibujaba estos bocetos de esas máquinas voladoras que él soñaba algún día construir y que nunca pudo. Hasta el siglo XIX ese tipo de diseños se consideraron serios, se consideraron serios. Y lo mismo pasó en la computación cuántica. En el 95 se publicó el primer artículo científico proponiendo una plataforma experimental para hacer realidad un computador cuántico, el 95. Ya. Entonces, bueno, o sea, eso es lo primero, vienen las propuestas. ¿Cómo lo podemos hacer? Luego aparecen otros locos que lo intentan. Intentan construir la máquina. Consiguen dinero y lo construyen. Por ejemplo, en el 1901, creo que era la fecha correcta, si no me equivoqué, los hermanos Wright volaron por primera vez un avión tripulado más pesado que el aire. O sea, el primer vuelo, lo que se considera el primer vuelo, ¿ya? Y si hacemos un equivalente con la computación cuántica, lo que se suele pensar como el primer computador cuántico serio fue lo que se llama el Quantum System One, diseñado por IBM en 2019. Entonces, bueno, pueden ver que pasan bastantes años desde la propuesta hasta que se diseñó. Ya, esta es la foto y esta foto es del dispositivo, está ahí en la oficina de IBM.
Y bueno, o sea, ya tenemos, digamos, el primer intento, el primer intento. Después de venir el primer intento, vienen más intentos y se empieza a formar comunidad. De hecho, ya en 1910 había mucha gente que tenía aviones. O sea, ya agarraron estas ideas y los empezaron a construir ellos mismos. Y aquí tenemos como una reunión, como un simposio, no sé cómo decirlo, de gente que le gustaban los aviones, que los construía. Fue en Estados Unidos, en Indianápolis. Y claro, o sea, era pura gente loca, no sé, porque soñaban con volar, pusieron su dinero para poder construir aviones y ahí se juntaban para tratar de conversar sobre los aviones. Y lo mismo pasó en la computación cuántica. Ahora es completamente normal que se organicen conferencias, workshops, esta misma escuela. Nos juntamos a hablar de computación cuántica porque es un tema fascinante, es un sueño y que para hacerlo realidad tenemos que juntar, conversar y tratar de solucionar ideas y ver cómo es el avance actual. Entonces, bueno, la tecnología obviamente sigue evolucionando y con el tiempo se termina convirtiendo en algo comercial. Hoy en día, ya después del 38, ya habían aviones, o sea, en el 38 ocurrió el primer vuelo comercial, fue un Boeing, que no me acuerdo dónde voló, y hasta hoy en día tenemos vuelos comerciales, o sea, se volvió algo cotidiano. Y eso, digamos, es lo que nos falta en la computación cuántica. Todavía queda un largo trecho. Nosotros estamos todavía en esta época de donde los locos se juntan a conversar para ver si podemos sacar adelante esto. O sea, todavía queda un largo camino para llegar a ese avión LATAM comercial que tenemos ahí, cuántico. Todavía nos falta. Todavía nos falta. Por eso aquí le pongo un signo de pregunta. Ahora, ustedes me dirán, vale, ya, no hay computador cuántico comercial o ni siquiera existe un computador cuántico de forma como concreta, o sea, pero hay prototipos. ¿Cómo nosotros llevamos estos prototipos al sueño comercial, al computador cuántico ideal que proponía Di Vincenzo? Bueno, lo que se ha propuesto es usar algo que se llama los algoritmos de corrección de errores y llegar a la llamada computación cuántica tolerante a errores. Ya, entonces, en esta computación cuántica, la idea es, bueno, ya, los qubits tienen ruido, son ruidosos, no podemos hacer nada con eso. Pero si yo junto muchos de estos qubits ruidosos, me puedo construir lo que llamamos un qubit lógico. Entonces, digamos, estos 9 qubits se convierten en un único qubit lógico y a través de un algoritmo bien diseñado, un algoritmo de corrección de errores, este qubit lógico funciona mucho mejor que cada físico de manera individual. Entonces, eh, el objetivo, digamos, ahora es llevar la tecnología a esta propuesta, tratar de hacer qubits lógicos. Ya en los últimos años han salido los primeros experimentos mostrando de que se pueden hacer algoritmos de corrección de errores, se pueden corregir los errores, así que lo que se espera es que este tipo de propuestas vayan escalando en los próximos años. Ahora, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿En qué punto un computador cuántico fault tolerance se volverá práctico, de uso comercial, por así decirlo? Bueno, si nosotros usamos como referencia el algoritmo de Shor, que quizás lo hayan escuchado, el algoritmo de Shor es el algoritmo cuántico que nos permite factorizar de forma eficiente para poder ejecutar, o sea, para poder romper el algoritmo de criptografía RSA 2048 con el algoritmo de Shor requeriríamos, o sea, se ha estimado que se requerirían del orden de 1 millón de qubits físicos. 1 millón, más o menos. Eso es como una cota inferior, en realidad podríamos necesitar más, por si acaso. Entonces, y le mostré antes el estado del arte, tenemos 400. Entonces, hay un largo trecho todavía del 400 al millón. Hay un largo camino, o sea, estamos demasiado, o sea, estamos más cerca de los hermanos Wright que del avión de la TAM, ahora mismo, en computación cuántica, por así decirlo. Falta muchísimo trabajo para poder llegar a este computador cuántico comercial. Entonces, de hecho, si nosotros esquematizamos un poco esto de la era NIS y la era fault tolerance, se vería un poco así, o sea, tenemos aquí en naranjo la era NIS, que bueno, tiene errores relativamente altos y número de qubits relativamente bajos. Entonces nosotros queremos ir a errores más bajos y a número de qubits más alto. Entonces tenemos que ir en diagonal hacia abajo. ¿Ya? Aquí marcamos lo que llamamos el threshold de la corrección de errores, que es básicamente el punto donde la corrección de errores se vuelve práctica y nosotros estamos ahí como cerquita de esto, cerquita de que la corrección de errores empiece a ser útil. ¿Ya? Cosa de que nos introducimos como este régimen intermedio, lo que se podría llamar una early fault tolerance.
Y bueno, RCA, romper RCA está por acá lejos, acá al fondo, así como 1 millón de qubits, quizás 20 años en el futuro, ¿ya? Este 20 años puede ser una estimación bastante optimista, puede ser más, ¿ya? Podría ser más. Así que esto es un poco el estado actual de la computación cuántica. Esto es lo que disponemos y bueno, hay que trabajar con eso, hay que trabajar con eso. Lo que necesitamos hacer es mejorarlos, ¿ya? O sea, digamos, quizá hasta este momento la charla ha sido media pesimista, pero digamos, yo creo que hay que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. O sea, tenemos dispositivos que son ruidosos, ya que tienen muchos problemas, pero si nosotros entendemos bien esos problemas, podríamos mejorarlos. O sea, o sea, si hay problemas, hay trabajo, podemos mejorarlos. Hay que motivarse porque hay problemas por resolver. Y ese es el punto de esta charla. O sea, si nosotros queremos mejorar los sistemas cuánticos, los computadores cuánticos, el primer paso siempre es entenderlos, entender dónde están los problemas. Entonces, la caracterización es el primer paso para llegar a la mejora, a la mejora de estos dispositivos. De hecho, estas ideas de hecho no son nada nuevo. O sea, esto incluso anterior a la computación cuántica y todo eso, el mismo Hellstrom ya lo enunciaba. Hellstrom un físico matemático muy famoso en información cuántica. Él escribió este libro que es maravilloso. Y él en su libro enuncia lo siguiente, ¿ya? Que básicamente dice que tú puedes hacer teoría sobre los sistemas cuánticos, pero a la hora de hacer un experimento, este siempre tiene que ser verificado, ¿ya? Verificado a través de el agreement entre como la concordancia de los resultados observados, de lo que medimos en el experimento y las predicciones teóricas de nuestro modelo, ¿ya? Entonces, nunca hay que olvidarse de eso. O sea, podemos jugar a ser Dios, a hacer teoría y predecir cómo funciona la naturaleza, pero no hay que olvidarnos que la naturaleza es más poderosa y las cosas a veces no funcionan como nosotros esperamos. Así que siempre tenemos que hacer ese test, siempre tenemos que preguntar si lo que estamos haciendo funciona tal como lo queremos o como lo predejimos. Y esto, bueno, Hellstrom lo decía en el 76, hace muchísimos años atrás. ¿Ya? Entonces, bueno, me gustaría hacer aquí en este punto definir lo que es caracterización, porque bueno, está en el título de la charla, entonces como la definición fundamental aquí. O sea, con caracterización nos referimos básicamente a una colección, a un conjunto de técnicas o métodos experimentales y estadísticos que tienen el objetivo de identificar, cuantificar y modelar los parámetros físicos o los mecanismos de error que modelan o que rigen un sistema cuántico, un dispositivo cuántico. Entonces, bueno, o sea, tienes tu sistema cuántico, tu átomo, lo que sea, ¿cierto? Y básicamente lo que nosotros queremos es entenderlo. Por ejemplo, no sé, podemos sacarle su frecuencia de transición, un parámetro, nos gustaría sacarlo. O si nos gusta la información cuántica, quisiéramos sacar el estado del sistema. O tal vez queremos hacer algo más pragmático, algo más para, no sé, para gente que no sepa tanta física. Por ejemplo, sacar una fidelidad o una medida de error simplemente. Me diga, no sé cuánto por ciento de calidad tiene mi dispositivo. ¿Ya? Algo más simple. O sea, todo esto se entiende como caracterizar el sistema. Así que veamos algunos ejemplos de caracterización. Porque, ¿cómo? O sea, ya les dije, o sea, esto es importante, caracterizar es importante. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo nosotros caracterizamos computadores cuánticos? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Aquí les voy a mencionar algunas. La más básica, la más de bajo nivel, por así decirlo, es lo que llamamos las calibraciones. Es algo que ni siquiera es de computación cuántica, es algo completamente estándar en ingeniería, que es básicamente hacer un conjunto de experimentos para definir los parámetros óptimos de control de un dispositivo. Ya en este caso, de un dispositivo cuántico. Entonces nosotros podemos hacer experimentos de calibración, por ejemplo, para la frecuencia de transición de un qubit. Nosotros hacemos una espectroscopía, básicamente es enviar un pulso con una frecuencia controlable, nosotros vamos moviendo la frecuencia y cuando vemos un pic, así, ¡tup! Sabemos que hay resonancia y esa es la frecuencia del qubit. Ahora, también hay experimentos para caracterizar el ruido, porque esto es como caracterizar una propiedad del sistema, la frecuencia de transición. Pero también podemos caracterizar la de coherencia, por ejemplo, como les mostré antes con el decaimiento, o sea, nosotros simplemente dejamos el sistema solo, vamos midiendo cuál es la probabilidad de que decaiga, y si hacemos un ajuste podemos saber cuánto es el tiempo de vida del qubit, por así decirlo.
Y no solamente esto sirve para este decaimiento, sino que también sirve para efectos de defacing. Aquí tenemos que hacer interferometrías Ramsey, que se llama, experimentos un poco más complejos, pero que siguen la misma lógica. Mido un poco, hago un ajuste y con esto saco el parámetro de ruido. Esto es lo más estándar que se puede hacer, lo más de bajo nivel, es como lo hace la persona que mete las manos en el dispositivo, por así decirlo, ¿ya? El ingeniero. Y esto funciona bastante bien, pero tiene claramente limitaciones porque, por ejemplo, tiene problemas de autoconsistencia. Porque si quiero hacer caracterizaciones, tengo que caracterizar una cosa, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Pero el problema es que mi primera caracterización ya era ruidosa por el ruido que caracteriza al final. Entonces, bueno, se trata de optimizar el orden en el que se optimizan las cosas, pero en la práctica nunca es completamente claro si la caracterización es 100% fidedigna. Es por eso que se han propuesto otro tipo de alternativas para caracterizar sistemas cuánticos. Esta es bueno, la anterior fue como muy de bajo nivel en el hardware, pero también puedo intentar hacer caracterizaciones de muy alto nivel, así como yo programando en mi casa, programando Qiskit o algo equivalente. Básicamente tratar de hacer un benchmark a través de una tarea específica o un algoritmo, ver cómo funciona un algoritmo. Porque si tengo un problema al que yo le conozco la solución, yo puedo decir algo así como, bueno, voy a probar el computador cuántico porque voy a ver qué tan bien lo hace con respecto al algoritmo clásico. Eso es como una idea muy simple, pero muy efectiva. Y de hecho, hace algunos años se volvieron muy famosos los Variational Quantum Solver por esta razón. Yo creo que antes deben haberlo hablado ya en la escuela, pero los Variational Quantum Solver son un tipo de algoritmo cuántico clásico, son algoritmos híbridos que son muy adecuados para los computadores NIC, o sea, te permiten calcular, ¿ya? Porque es como, o sea, una persona pensó algo así como, mira, este computador es ruidoso, así que no lo puedo usar para hacer estos algoritmos. Pues me buscaré un algoritmo que sí pueda implementar y que me dé resultados. Bueno, esos son los Variational Quantum Agent Solver. Entonces, son algoritmos que me permiten hacer cálculos en computadores ruidosos. Entonces, usemos estos algoritmos para testear el dispositivo. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. O sea, este paper fue extremadamente famoso, un paper que sacó IBM usando sus dispositivos para estimar la curva potencial de estas moléculas de aquí, moléculas extremadamente pequeñas, necesitaban muy pocos QI para simularlas, pero aquí lo importante era un poco la prueba de concepto, mostrar que se podía hacer. Hoy en día ya han pasado bastantes años, han pasado 3, 5, 6, 7, no sé, una cosa así. Y bueno, los Eigensolver ya han escalado, se pueden hacer cosas más grandes. Por ejemplo, esta molécula que no sé cómo se llama, no sé química, pero se usaron 28 qubits para poder simularla, así sacar su estado de mínima energía. Ya. Y aquí lo importante un poco es que lograban con el Variational Quantum Eigensolver pasar lo que se llama la precisión química. Ya. Así que este tipo de tarea o sea, es bien estándar, es bastante estándar. Ahora, quizás en este como grupo de técnica de caracterización, el resultado más conocido es el experimento de supremacía cuántica que hizo Google en el 2019. Supremacía cuántica, básicamente nos referimos a un experimento, un cálculo eh, que se puede hacer extremadamente rápido con un computador cuántico y no se puede hacer con un computador clásico, o con un computador clásico tomaría demasiado tiempo. ¿Ya? Este paper, solamente me gustaría hacer el alcance que el autor principal de este trabajo es John Martinez. Y bueno, John Martinez se ganó el premio Nobel en física este año. Bueno, no fue por este artículo. John Martinez se ganó el premio de física por el estudio del efecto túnel macroscópico en circuitos superconductores. Así que bueno, él es un prócer de esta área, ha sacado muchos resultados importantes y en particular este. En ese tiempo estaba en Google, pero creo que ya no sigue trabajando en Google, se fue a otro lugar. Entonces, bueno, aquí le pongo una imagen un poco contextualizadora, pero en realidad no quiero hablar mucho de ella, porque es un poco técnica. Pero el punto está en que el experimento que se hizo, el experimento que hicieron la gente de Google se llamaba, no era un Variational Quantum Engine Solver, era una cosa que se llama el Random Circuit Sampling, el sampleo aleatorio de circuitos, que básicamente es hacer un circuito cuántico con puertas aleatorias, ¿ya? Es un problema que no tiene uso práctico, ¿ya? De hecho, recuerdo una vez haber visto en redes sociales una persona preguntar, oye, mira, yo soy ingeniero eléctrico y esto me interesa mucho la computación cuántica, pero no me queda claro a qué se refieren con random circuit sampling. ¿Qué significa? ¿Me lo pueden explicar para yo que soy eléctrico? Y apareció un tipo ahí en los comentarios y le dijo, mira, el random circuit sampling
el equivalente al random circuit sampling en circuitos eléctricos sería que tú tomaras inductancias, capacitancias, resistencias, bobinas, lo que sea, todos los elementos electrónicos, transistores, y los ordenaras de manera aleatoria y trataras de predecir qué pasa. El equivalente cuántico de ese experimento es el random circuit sampling. Solo cambia esas cosas eléctricas por las gates cuánticas. ¿Ya? Bueno, el experimento de la gente de Google tardó 200 segundos, ahí dice. O sea, fue muy rápido. Y ellos en su artículo argumentaban que un computador clásico hubiese podido resolver este problema en 10.000 años. Ahora, al año siguiente aparecieron investigadores, creo que eran de China, usando técnicas avanzadas de redes tensoriales y mostraron que no, yo lo puedo simular usando un supercomputador en 20 días. ¿Ya? En 20 días. O sea, se bajó muchísimo el gap. Y es por eso que este tipo de experimentos suelen ser bastante cuestionados. O sea, no sé, es como muy difícil asegurar que tu algoritmo funciona bien, especialmente en el caso cuando la simulación clásica ya no es tan, no se puede hacer, por así decirlo, no hay verificación clásica. Entonces, siempre que salen resultados de este estilo, una buena parte de la comunidad se vuelca a tratar de demostrar lo contrario. No, este experimento sí se puede simular clásicamente, ¿ya? Así que esto es como un aporte indirecto de la computación cuántica y que es que ha motivado o ha impulsado fuertemente el desarrollo de algoritmos clásicos para simular sistemas cuánticos, ¿ya? Que han permitido hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, a la larga termina siendo bastante poco riguroso, la verdad, bastante poco riguroso. Así que, bueno, hay técnicas más rigurosas. Ahora, con esto no quiero cuestionar este resultado, porque el resultado en sí mismo, a pesar de que, digamos, las ventajas, entre comillas, se haya perdido un poco, el aporte técnico y científico de este artículo es tremendo, es gigantesco, ¿ya? O sea, que tengan una máquina que funcione así de bien y que puedan hacer esto es espectacular. Nunca se había hecho antes. Entonces, que sea un Nature, ¿dónde está? Es un Nature de esta cosa, es completamente merecido. Eh, ahora, ya, bueno, les hablé un poquito de qué pasa si quiero hacer caracterización a bajo nivel, a alto nivel usando algoritmos, pero también puedo hacer cosas más intermedias. Hacer caracterizaciones tipo información cuántica. Hay algo que se llama la tomografía cuántica, que básicamente son métodos para reconstruir estados cuánticos, procesos cuánticos o medidas cuánticas. Básicamente estos objetos que tiene la teoría, ¿ya? Es tratar de obtenerlo desde el experimento. Tengo, no sé, el sistema cuántico, un estado que no conozco, aplico medidas en un set completo, hago postprocesamiento de la información y obtengo este estado que ahora tiene un gorrito, porque es el estimador, que es el estimador de este que es el real. Esto funciona muy bien, pero y provee mucha información del sistema, porque tengo el estado es una descripción completa del sistema. Pero el problema es que tiene un costo extremadamente prohibitivo. De hecho, para realizar una tomografía cuántica en n qubits se requieren del orden de 2 a la n medidas. Y eso es demasiado, es exponencial. Las tomografías cuánticas no se han hecho más allá de 20 qubits. O sea, eh, no se pueden ir más allá por temas de medidas y procesamiento. No se puede hacer. ¿Ya? Bueno, para explicar un poco cómo funcionan este tipo de protocolos, esto es como la única dispositiva técnica que tiene la presentación. Si yo tengo un estado cuántico en forma de matriz densidad, descrito en términos de las matrices de Pauli, donde estos son parámetros reales, y yo caracterizar el estado cuántico es equivalente a obtener estos parámetros S. Y estos parámetros S se pueden obtener completamente midiendo las matrices de Pauli. Así. Entonces, ¿cómo se vería esto en la esfera de Bloch? La esfera de Bloch es esta representación visual que tenemos de los estados cuánticos. Tengo este estado cuántico de esta flechita, que es este de acá arriba, ¿ya? Si hago esta tomografía, hago medidas en las tres medidas de Pauli, es como si hiciera cortes en los tres ejes coordenados en la esfera, eje X, eje Y, eje Z, representados por estos círculos de colores, y la intersección de esos tres círculos es el estado. Ya, esa es como la interpretación visual de la tomografía. Es básicamente en el espacio de Hilbert, el espacio de los estados, hago todos los cortes necesarios hasta que me quedo solo con un único punto. Y ese es el estado del sistema. ¿Ya? Y bueno, extender esta idea para N-qubit requiere medir lo que se llaman los Pauli strings, que son estos productos tensoriales de la matriz de Pauli. Y es por eso que esto se vuelve intratable, se vuelve exponencial. Entonces, la tomografía es tan prohibitiva que también se han estudiado protocolos que sean como más baratos. Ya, si tienes algo muy costoso, bueno, busquemos algo que no cueste tanto. Y ahí aparecen los que son los métodos aleatorios, métodos que buscan estimar
como medidas de error promedio, aplicando secuencias de puertas aleatorias o medidas aleatorias. Entonces, bueno, tenemos más o menos el mismo esquema, pero ahora entre medio tenemos medidas aleatorias, ¿ya? No es un set completo. Y como son medidas aleatorias, no requieren en general medir una cantidad exponencial de medidas, ¿ya? El problema sí es que suelen proveer muy poca información, proveen el error, la fidelidad, un número, lo cual es útil para cuantificar y hacer benchmark, ¿cierto? Pero no te dice nada de los errores, no puedes decir nada más. O sea, ¿qué está pasando? No tienes idea qué pasa. Aquí tenemos, bueno, dos ejemplos de este tipo de protocolo. Existe una cosa que se llama el randomized benchmarking, que es básicamente decir algo así como, mira, voy a generar circuitos aleatorios, que es esta cajita C. Lo voy a poner aquí en mi circuito. Ahora voy a hacer el mismo, pero invertido, ¿ya? Cosa de que estas dos cosas se anulen, sean como la identidad. Entonces, este circuito debería medirse en el ket 0 solamente, ket 0, 0, ¿ya? Ahora, si hay error, eso no pasa. Y ahora, si hago exactamente lo mismo con circuitos de mayor profundidad, el error va a ir incrementando. Entonces, si yo hago suficiente de estos circuitos con suficiente profundidad, yo puedo hacer un ajuste y cuantificar el error y la fidelidad, básicamente. Pero también tenemos después técnicas más sofisticadas, como son las classical shadows, que es hacer un conjunto de medidas aleatorias y obtener representaciones clásicas del estado. Y estas representaciones clásicas del estado se pueden usar para evaluar muchas cantidades, como la fidelidad, medir entrelazamiento, entropía, se puede usar para hacer algoritmos. Una técnica bien conocida en la literatura. Y de hecho fue propuesta por John Preskin, el mismo caballero que acuñó el término NISQ. Fue propuesta por el mismo caballero. Bueno, en términos de caracterización, una cosa que se suele hablar mucho en la literatura es el volumen cuántico. El volumen cuántico es, bueno, es una definición aquí la tengo, es un benchmark de hardware que es agnóstico, o sea, es independiente de la plataforma, que mide el circuito más largo que se puede ejecutar con alta fidelidad. ¿A qué me refiero con alta fidelidad? 2 tercios, o sea, que en 2 tercios de los casos haya funcionado. Bueno, entonces si tú puedes ejecutar n capas de estas cosas en n qubits, o sea, k capas de estas cosas, aquí tiene un d, pero imaginemos que es k capas de estas cosas, en k qubits, entonces tu sistema cuántico tiene un volumen cuántico de 2 a la k. Esa es la definición. Entonces, bueno, también, técnicamente también es un benchmark aleatorio, técnicamente, está como en la categoría anterior. Entonces, esto de aquí, SU4, básicamente son puertas aleatorias. Esta medida, esta cantidad se usa de manera muy estándar para cómo evaluar computadores cuánticos. Las empresas la han usado mucho. La propuso IBM. O sea, IBM siempre lo usaba y te ponía estos gráficos tratando de hacer un equivalente cuántico de la ley de Moore, de la cantidad de transistores que puedes colocar dentro de un chip que crece como exponencialmente. ¿Ya? El volumen cuántico trata de ser un equivalente a eso, que no solo ve el número de qubits, sino que también ve la calidad, ¿ya? Porque, digamos, nos dimos cuenta de que en el caso de computadores cuánticos la calidad del cómputo también es importante. También es importante. Y curiosamente, en esta métrica, los computadores cuánticos de Quantinium salen extremadamente bien parados. O sea, Quantinium es una empresa que hace computadores basados en átomos neutros, creo que es estadounidense, no me acuerdo. Y bueno, ellos están reportando volúmenes cuánticos de 32.000, o sea, comparado con IBM que van en el 200, o sea, tienen bastante ventaja, por así decirlo. Han sacado bastante ventaja. Y sí, esto es muy estándar, así que es normal que si ven una nota periodística se suele hablar bastante del volumen cuántico como para demostrar cuál es la calidad del dispositivo. Por eso es importante, yo creo, saber lo que significa. Bueno, estos fueron algunos ejemplos de técnicas de caracterización, pero en realidad existen muchas más. O sea, me quedo corto con la charla por hablar de todas las formas que tenemos para caracterizar sistemas cuánticos. ¿Ya? Así que si están interesados en aprender más y ver más ejemplos, aquí les pongo un review que salió este año que es extremadamente detallado. Así que ahí pueden ver si pueden estudiar más protocolos para caracterizar sistemas cuánticos. Bueno, antes de pasar a las conclusiones de mi charla, me gustaría hablar un poco de mis contribuciones, porque yo como científico, yo trabajo en esta área. Mi área de especialidad es la caracterización de hardware cuántico, ¿ya? Y aquí les voy a mencionar de manera muy corta algunas de las cosas que he hecho. Entonces, una de las cosas
de las líneas de investigación en la que he seguido es estudiar tomografía. Bueno, básicamente tomografía es toda mi carrera, da lo mismo, ¿ya? Pero en particular estudiar tomografía de estados puros. Y bueno, recuerdan que les mencioné que la tomografía era prohibitiva porque escala exponencial. Bueno, si te restringes al caso de estados puros, básicamente no a estados mixtos, que no sean mixtos, puedes crear protocolos que sean más eficientes, que no requieran tantas medidas. De hecho, nosotros mostramos que con tres medidas, o sea, con un número de medidas que no escala con el número de qubits, tú siempre puedes caracterizar un estado puro, usando un algoritmo tipo binary tree. Entonces, de esa línea de investigación salieron de hecho estos dos trabajos que los pueden ir a ver. El primero es de computación cuántica y este es más para sistemas cuánticos en general, y que salieron muy bien publicados. Luego, otra línea de investigación que he seguido, esta, la que salió de mi doctorado, es la caracterización de medidas en circuitos superconductores. De aquí saqué estos dos artículos, que la que utilizaba básicamente, también nuevamente tomografía, pero ahora tomografía aplicada a entender la medida, medidas, ¿ya? O sea, los procesos físicos que hay detrás, ¿qué está pasando? O sea, no solo quedarme en el estado o en el proceso o en el operador de medidas, sino que sacar los parámetros físicos. Y nosotros hicimos un paper teórico con simulaciones donde proponíamos eso y después hicimos un experimento en IBM y mostramos cómo hacerlo eficientemente dentro del dispositivo, ¿ya? O sea, de un experimento. Y lo último que he estado haciendo ahora, digamos, en este año de postdoctorado que he estado en Barcelona, he estado estudiando el aprendizaje de hamiltonianos en computadores cuánticos. Hace poco tiempo, esto fue creo que en septiembre, sacamos este manuscrito, este preprint titulado Hamiltonian Learning via Quantum Sin Effect, un gran paper, nos fue bastante muy bien con este artículo y básicamente mostramos un protocolo para estimar hamiltonianos. O sea, saber, o sea, yo no conozco el hamiltoniano, ya, ¿cómo lo puedo descubrir? ¿Cómo lo puedo caracterizar? Bueno, nuestro protocolo hace eso y hace gala del efecto seno cuántico. Y con él podemos hacer, bueno, un conjunto de experimentos que nos devuelven estado cuántico. No quiero entrar en detalle. Pero lo importante es que nosotros fuimos capaces de aplicar nuestro protocolo a un computador cuántico de IBM de 126 qubits. Del computador usamos 109, si no lo usamos todo, pero usamos muchos. De hecho, a nuestro conocimiento, este es el experimento más grande en Hamiltonian Learning que se ha hecho hasta la fecha. Hamiltonian Learning digital, disculpe, Hamiltonian Learning digital. Entonces, bueno, es una cosa que hemos estado investigando, cómo extender este tipo de cosas en computadores cuánticos. Ya, ahora para ir como redondeando la charla, ¿cuánto tiempo me queda? Perfecto. Para ir redondeando la charla, me gustaría hablar un poco de las oportunidades científicas que tiene un poco esta área. Eso como hacer esta pregunta de cómo caracterizar y entender los computadores cuánticos. Bueno, hay muchas preguntas abiertas, mucho trabajo por hacer. O sea, siempre, constantemente estamos buscando nuevos protocolos para caracterizar. O sea, tenemos el problema de la escalabilidad. Es muy difícil escalar. La autoconsistencia también es un problema. O sea, necesitamos estudiar protocolos nuevos, o sea, proponer protocolos nuevos que nos permitan caracterizar estos computadores cuánticos que son cada vez más y más grandes. Y lo mismo pasa un poco con los protocolos mismos, porque a veces proponemos, muchos protocolos se han propuesto y saben que funcionan bastante bien, pero no está tan clara su precisión o su complejidad en el término de número de shots, ¿ya? Son preguntas teóricas abiertas que todavía buscan respuestas, o sea, son preguntas que quedan abiertas. Ah, bueno, una cosa que quizás no mencioné mucho es que, bueno, pero está por detrás, normalmente todo esto requiere postprocesamiento. Tú miras el computador cuántico y luego esa información la metes a un computador clásico que hace unos cálculos. Y eso también es extremadamente costoso, puede ser muy costoso, puedes necesitar un supercomputador para hacer el postprocesamiento de un computador cuántico. Entonces también necesitamos estudiar, digamos, la computación clásica, técnicas de postprocesamiento más eficientes para que nos ayude a sustentar la tecnología. Es necesario eso, ¿ya? Em, Y bueno, o sea, yendo un poco más nuevamente al hardware, fíjense que hay un problema, hay siempre problemas constantes a la hora de comparar computadores cuánticos basados en arquitecturas diferentes. De hecho, si se acuerdan un poco de la diapositiva que les mostré antes, les mostré el volumen cuántico de IBM, que era como 200, volumen cuántico de Quantinuum, que va como en 32.000. ¿Por qué pasa eso? El detalle es que usan tecnologías diferentes. O sea, supuestamente el volumen cuántico es agnóstico, pero bueno, queda un poco la duda si de verdad lo es, porque este otro computador cuántico funciona tan bien en esta métrica. O sea, siempre está un poco la pregunta de cómo podemos comparar computadores cuánticos de tecnologías diferentes. O sea, esas son preguntas abiertas por resolver.
Y bueno, punto 5 tratar de mejorar los modelos de ruido. O sea, modelos de ruido, hacer teoría, básicamente. Óptica cuántica, tratar de entender mejor los dispositivos y tratar de conectar todos estos parámetros, estos modelos con los experimentos. Y el punto C que me parece, de hecho, el más interesante, que es entender de que todo esto va evolucionando, así que todo esto de arriba, estos 5 puntos, después los vamos a tener que mezclar con el hecho de que los computadores cuánticos van a ir en esta línea de computación cuántica fault tolerante, computación tolerante a errores, que vamos a tener que hacer protocolos compatibles con algoritmos de corrección de errores, ¿ya? Y también otra cosa que se está diseñando, que se está trabajando mucho, es la computación cuántica distribuida. O sea, como está diciendo, difícil escalarlo, mejor vamos a construir computadores separados los conectamos. Entonces, bueno, vamos a tener que adaptar todas estas técnicas de caracterización para este tipo de dispositivos, o sea, es como distribuido, que son computadores diferentes. Y por último, quizás la oportunidad más fascinante en todo esto, que un poco ya lo mencioné, es la oportunidad de mejorar computadores cuánticos. No hay que ver el vaso medio vacío, sino que veámoslo medio lleno y que hay como margen de mejora, mucho margen de mejora. Entonces, una oportunidad para trabajar en esto es fascinante. Eh, hay mucho financiamiento, hay empresas que están constantemente buscando gente para este tipo con este tipo de especialidades para poder desarrollar computadores cuánticos, así que es como una invitación, una invitación. Hay mucha oportunidad en esta área, ¿ya? Entonces, bueno, dicho, justamente con respecto a ese último punto, también obviamente hay oportunidades profesionales para la gente que tiene estos conocimientos. Es bastante demandada, la verdad. O sea, si tú eres experimental, quieres trabajar en esto, vaya a tener que saber este tipo de cosas porque te sirve para trabajar tu dispositivo. Pero también tenemos cosas al nivel de programadores. Por ejemplo, hay un impulso fuerte en desarrollar rutinas open access o privadas, da igual, ¿cierto? Para que tengan, digamos, implementados protocolos de caracterización de hardware cuánticos. De hecho, Qiskit tiene una subrutina llamada Qiskit Experiments, que un poco trata de englobar o colectar todos estos experimentos que les acabo de mencionar antes, que te permiten entender el funcionamiento de un computador cuántico. Y bueno, hay otras alternativas como Kibo, que también es como un equivalente a Kibo, que también tiene su propia rutina para hacer eso. Luego tenemos este que es PyGSTI, ni idea, ¿ya? Es un software que implementa algoritmos de tomografía y métodos de benchmark aleatorio, que son los que mencioné antes. Es muy bueno, también muy conocido, muy utilizado en la literatura. Y también hay colaboraciones bien interesantes. Por ejemplo, está la colaboración MetriCube, que básicamente trata de ser un repositorio donde la gente puede subir benchmarks de computadores cuánticos. O sea, tú ahí puedes encontrar una lista un poco del volumen cuántico de los dispositivos actuales, ¿ya? Cosa de tratar de democratizar ese conocimiento, ¿ok? O sea, tratar de dejar un poco open access cómo funcionan esas máquinas de forma justa y que no nos engañe un poco la publicidad, que a veces da, digamos, hace gala de las virtudes de la computación cuántica y no tanto de los defectos, ¿ya? Ahí, si queremos ser justos, tenemos que, MetriQ no nos ofrece eso. Pero también, bueno, también suelen haber oportunidades de trabajo, como les mencionaba, o sea, especialidades como Hardware Control and Calibration, Characterization y Benchmark, se pueden encontrar posiciones que piden ese tipo de conocimientos, Modeling, Error Correction. De hecho, aquí le pongo, bueno, ya estaba cerrada ya esta posición en IQM, que es una empresa finlandesa de computación cuántica que buscaba un Quantum Engineer en Characterization and Benchmark, literalmente el título de la charla. Entonces, bueno, o sea, si uno está atento, puede encontrar este tipo de posiciones de vez en cuando. Entonces, con esto voy a terminar mi charla. Me gustaría terminar con una reflexión. ah, con esta frase. Este es Thomas Watson. Él fue Chairman and CEO de IBM cuando se fundó. Ya, esto es muy antiguo. De hecho, no puse la fecha, maldición. Y él dijo: Yo pienso que hay un mercado mundial para tal vez 5 computadores. O sea, en ese tiempo ellos estaban construyendo los primeros computadores, ¿ya? Y él desde su perspectiva, él pensaba que iba a vender 5 computadores en el mundo. O sea, claramente no tenía ni idea del impacto que iba a tener su tecnología en el mundo. Y en la computación cuántica estamos exactamente en el mismo momento. O sea, nosotros tenemos dispositivos que son muy ruidosos, son bastante malos, pero que tienen mucho potencial y que en realidad no estamos seguros de cómo lo vamos a terminar usando. O sea, solo, digamos, el futuro nos va a responder esa pregunta. Así que eso sería todo. Nuevamente, yo soy Luciano Pereira, soy investigador postdoctoral del ICFO. Ahí hay algunas formas de las que me pueden contactar si tienen alguna pregunta y eso sería todo. O sea, estoy dispuesto a aceptar preguntas ahora mismo.
Maravilloso, Luciano. Wow. No sé si alcanzas a ver el Zoom también ahí hay muchas personas reaccionando, mandándote No aplausos, alcanzo a ver todo nada esto. porque lo cerré. Sí, No no, alcanzo a ver tranqui. mucho nada. Te lo menciono porque igual quizá en el YouTube también está saliendo eso. Hay muchas reacciones, la gente está súper feliz. Así que como ya escucharon, también pueden dejar sus preguntas aquí en el chat o pueden levantar la mano para intervenir por voz. Estoy atento por si tienen alguna de esas dudas. Buenas, o sea, es el momento de hacer preguntas incómodas. Ya. Bueno, sí, también. Gracias por esa apertura. O sea, no, quizá no necesariamente exactamente de la charla. Hay una ahí en el chat, dice Charlie. Gracias por la presentación, Luciano. ¿Cómo se crea una compuerta aleatoria? ¿Por qué sería importante conocer el hamiltoniano? Ya, son dos preguntas. Bueno, ¿cómo se Sí. crea una puerta aleatoria? Bueno, las puertas cuánticas, bueno, serán cuánticas, pero se controlan clásicamente. O sea, hay un, ¿cómo se llama esto? Una FPGA. Tienes un computador conectado a una FPGA que está conectado al computador cuántico. Entonces, el control de las puertas es clásico. Entonces, si quieres hacer una puerta cuántica, lo que tienes que hacer es generar aleatoriamente los parámetros clásicos de la puerta. Entonces, en realidad, digamos, no tiene ninguna cosa especial. Solamente hace que tu computador clásico genere esos números de manera aleatoria, de cierta forma. Hay como detalles técnicos, obviamente. Y después empiezas a ejecutar eso en el computador. Con respecto al hamiltoniano, ¿por qué es importante tener hamiltoniano? Bueno, en física nosotros tenemos leyes que son para todos los sistemas cuánticos. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger es una ley, porque es la ley fundamental con la que evolucionan los sistemas cuánticos. Ahora, esa ley, ¿cómo la vuelvo particular para un sistema cuántico? Porque es general, funciona para todos, pero esa ecuación dentro tiene una cosa que es particular para cada sistema. O sea, ¿cómo diferencio un circuito superconductor de un ion atrapado? Es a través del hamiltoniano. ¿Ya? Entonces, el hamiltoniano es el objeto de la teoría que te permite, digamos, identificar qué sistema cuántico estás trabajando. Entonces, desde el punto de vista fundamental, es necesario conocerlo, porque así podemos identificar las diferencias que hay entre los sistemas. O sea, por ejemplo, sabemos que los circuitos superconductores trabajan en el microondas porque su hamiltoniano tiene parámetros de ese orden, pero los de iones atrapados trabajan más cerca del óptico. Entonces, esas cosas lo sabemos porque sabemos los hamiltonianos. ¿Ya? Entonces, eso tiene implicancias prácticas con el tema de la calidad, nuevamente, con el benchmark. O sea, si tengo un hamiltoniano teórico, que es el target, puedo hacer la estimación del hamiltoniano práctico, por ejemplo, con nuestro protocolo y compararlos. Y si son cercanos, sé que mi cosa está funcionando bien. Puedo sacar el error. Y creo que esa era la pregunta, ¿cierto? Sí. Excelente. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta quizá por vos. Pueden levantar la mano. Me parece que no. Luciano, yo te quería preguntar si podrías hablarnos un poco más bueno, podrías hablarnos acerca del computador o cómo está este movimiento en España, ¿no? A nivel de quantum hardware y caracterización y benchmarking. ¿Cómo está Quantum en España? Me estás preguntando. Ujú. Sí. Bueno, sí, yo estoy aquí en España. Bueno, en la Unión Europea está haciendo un esfuerzo bastante grande para tratar de impulsar las tecnologías cuánticas. No quieren quedarse atrás con respecto a los líderes que están siendo Estados Unidos y China, de hecho. O sea, ellos están haciendo muchos avances y Europa se está quedando bastante rezagado. Está quedando bastante rezagado. Así que sí, están haciendo inversiones fuertes en tecnologías cuánticas. Ya de hace. Ahora está terminando, digamos, hace algunos años se inició una cosa que se llama el European Quantum Flagship, que es financiamiento para poner varios computadores cuánticos en posiciones estratégicas de Europa, y en particular en España se implementó lo que se llama el Quantum Spain. Entonces, a través de Quantum Spain hubo dinero para comprar computadores cuánticos. Entonces, ahora en España tenemos varios computadores cuánticos. Tenemos computadores cuánticos en Galicia, tenemos unos otros computadores cuánticos aquí en Barcelona, tenemos computadores cuánticos. IBM puso computadores cuánticos ¿cómo se llama esto? En Bilbao, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, el financiamiento ha hecho que como el ambiente crezca mucho, hay muchas oportunidades, bastantes oportunidades, se han creado varias empresas. Por ejemplo, Multiverse Computing, que es una empresa de computación cuántica y clásica bastante conocida. Así que está relativamente bien, ¿no? Y no solo en computación cuántica, sino que también en comunicación cuántica está bastante bien, ¿ya? De hecho, mi contrato es por Quantum Spain. Yo estoy contratado por ese proyecto ahora mismo. Wow, Así que, maravilloso, Luciano. y quizás me gustaría solamente agregar que también hay muchas oportunidades para estudiar. En España se han hecho famosos los máster en tecnologías cuánticas. Hay varios, hay en Barcelona, en Madrid, hay máster online, así que si están interesados en estudiar y tienen un grado en ingeniería o en física
y le interesan las tecnologías cuánticas, estos másteres en tecnologías cuánticas asoman como una gran oportunidad para aprender. O sea, ese es como el perfil de la gente que entra a ese tipo de carreras, no sé, de másters, ya, sí, eso. Gracias, Luciano, por también mencionarnos esas oportunidades que son importantes, ¿no? Para que todos podamos ser partícipe también de esta ciencia. Quizá tenemos tiempo para una pregunta más, ¿te parece, Luciano? Sí, sí. Vale, hay una pregunta, a ver, aquí de Gaby Linares. Nos dice, sobre el postprocesamiento de los datos, ¿la complejidad está basada en el volumen de datos? ¿Podrías mencionar qué técnicas suelen usarse en este paso? Depende, sí, 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 siempre del dato, siempre son los datos. El problema está en que, por ejemplo, el computador cuántico, si tú, por ejemplo, tienes que pensar en el estado. El estado es un objeto, una matriz que vive en un espacio de dimensión exponencial. O sea, el estado es un vector de tamaño 2 a la n, donde n es el número de qubits. Entonces, si tienes un montón de qubits, eso es gigante. O sea, se te llena fácilmente la RAM. O sea, en un computador convencional, como un ordenador, un portátil, no sé, como un notebook, un portátil, no sé cómo le digan, no se puede simular más de 20 qubits, ¿ya? Porque se te llena la RAM. Entonces, hay desafíos por eso principalmente. De hecho, eso también es el argumento de por qué los BQI funcionan bien, porque los BQI te evitas eso como implementando el estado en un sistema cuántico donde funciona bien. Ahora, ¿qué tipo de técnicas se usan? Bueno, obviamente depende del problema, se usan muchas técnicas. O sea, se usan cosas súper estándar en estadística como estimación por máxima verosimilitud, se usa programación semidefinida, se ha vuelto muy famoso como es el uso del machine learning también, se usa mucho actualmente. En temas bien cuánticos, también son muy famosas las redes tensoriales, las tensor networks, que ayudan como a reducir mucho el uso de memoria. Entonces, bueno, sí, esos son los como técnicas de postprocesamiento que se pueden utilizar, ¿ya? Pero como menciono, depende mucho del problema y bueno, cada problema o cada técnica usa tiene como sus métodos de postprocesamiento adecuados. Ya es como muy amplio, muy amplio. Excelente, Luciano. Muchas gracias. Han habido un montón de preguntas. Genial también que puedas dejar ahí tu contacto. De hecho, Luciano también está ahora en el Discord, me parece que ya entró. Así que quizá por ahí también puedan ubicarlo más fácilmente, seguramente. Bueno, Ok, pues bueno, nuevamente despidamos ahora a Luciano con un gran aplauso, bastantes corazones por aquí, aplausos virtuales, estamos lejos, pero todo eso luego queda grabado, pues, ¿no? En el YouTube. Gracias, Luciano, nuevamente de parte de todos, ha sido un placer poder tener esta charla. Y pues vale. bueno, eso, continuando, de hecho ya está aquí también conectado Felipe Fancini. Profesor, no sé si puede activar su micrófono, por ejemplo. Ok. Well, hi, dear Felipe. Eh, Hello, para everybody. Para comentarles a todos, esta va a ser una charla en inglés. Bien, para ello, pues, please join me in a warm presentation and welcoming for Felipe Fancini from USP, Universidad de Sao Paulo, Einstein Hospital Israelita. Y bueno, Dr. Fancini will now present his talk on quantum machine learning. And well, dear Felipe, the floor is yours, and I will be here for if it's necessary. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure to stay here today. I'm really sorry, pero yo no hablo español. Hablo muy poco. So I will need to continue to speak in English. I'm sorry for this. But please feel free to interrupt me to discuss in the middle of my presentation. I am here at your disposal. Okay, I will share my screen. I think that's better to share the full screen. So I will not see you. So please, if you want to talk with me, just open your microphone and explain. Okay, this is the screen share. Okay. Okay, is it working? It's Yeah, this. it's working perfectly.
Perfectly, but yeah, I see everybody, but the presentation is fine. Yes, there is nothing over the slide. Yes. Yeah, it's in the full screen mode. Okay, great, perfect. So again, thank you very much for the opportunity. My name is Felipe Fanchini. I'm from Brazil. I have been working in the Albert Einstein Hospital quite recently, where we intend to create a group where we will explore quantum information science, quantum computation, quantum sensors, quantum technology in general, to see what we can implement in the health in the hospital. Okay, I have been working with machine learning, there's more than 10 years, and the quantum machine learning maybe in the last 5 years. So I intend to do here just an introductory talk about the thing. I will also present some new results in the area, and I conclude just showing some few results from our team. But I will not take my time to present in technical aspects at this moment. So of course, that I am open to discuss with you after my talk, and even you have my email, so please do not hesitate to contact me if you need something. Okay, so to begin, I think that's important to talk about the classical machine learning. I believe that nobody and not everybody here is expert in machine learning, of course not. So I believe that a brief introduction about machine learning, just to explain what's going on, what's happening in this area, and how it works, I think that's important. Okay, great. So machine learning, we can, at least I divided it in 4 main groups. That is the unsupervised learning, supervised learning, and in the last decades, we can talk about adversarial learning and the reinforcement learning. All of them, of course, there is its own peculiarities, but as I will show here today, many of these algorithms, there is a quantum version. We create a quantum version. The community, the scientific community, creating some quantum versions of these algorithms. The idea is to try to see if you can take some advantage of a quantum computer, mainly these actual quantum computers in the noise intermediate scale quantum era. And the idea is to see if you can take some advantage in terms of the precision, accuracy, and also speed for processing quantum information. Also, we can talk about to process large amount of data as well using a quantum computer. But just to explain how it works quite briefly, I will just explain based in the supervised learning, okay? So when you're talking about supervised learning, you have an aspect that you intend to take a prediction, the target, and you have many features that you use to in some way to define that target. For example, the price of a house depends of the numbers of rooms, depends of the area, depends there is a swimming pool, depends of many features. And the idea is to try to looking for these features to try to determine the targets. In this example, the price of the house, for example. It's possible to in some way, to learn with these features, what is the target? This is the idea, to create a model, a computational model that based on these features, we understand a way to calculate this target. So the idea is the following: we have a set of features, we have a target that we describe it as Y. So we have a data, a model, and a cost function. So the data of the features, the model depends of the algorithm that you intend to use. So there's many different models that we can use. And the cost function is the error
that we have around considering our prediction and the original results. So at the beginning, we look for the targets to adjust our function, our parameters, since that they can obtain the targets with a high precision, at least. So we see here that we have the difference between the real answer and the predicted answer. And we take the square just to remove the sign. So it's our cost function. The idea is in some way to minimize this cost function. So we intend to create, to determine a set of parameters theta that in some way can, for all data, for all lines of this table, we can take the features, including our function, and it gives to us our targets. And the idea is to minimize the real answer with the obtained answer. Okay, so to do this, we divide our data set in two parts. There is the training and the tests data set. And the idea is just to keep the test data set without to look for him. So we don't use the test data set. We train our parameters looking for the target, but then we check with our test data set if it's working. Okay, so we see if it gives for us the right answer, and then we compare. Okay, it's working, it's in the right answer within a precision 9%, 95%. This is what we know as supervised learning. There's many different quantum algorithms to work with supervised learning as well. The other kind of algorithm is the unsupervised learning. So one classical one is the clustering. So the idea is to find a way to determine the clusters that separates our data set. So we can do these unsupervisedly. So we just create some centroids, and then we calculate the right position of these centroids. And now, once we have a new data, for example, here, we check the distance between these centroids, and then depends what is the position of the new data. It's classified as group A, B, C, D, or E. Of course, a point here, for example, a new point here pertains to this data set. A new point here pertains to this. So you just calculate the distance of the centroid to determine the classification of new data. So this is what we call as unsupervised learning. There is a reinforcement learning process. In this algorithm, we have some reward. Once the algorithm learns a trick on the environment. So the idea is, for example, just to explain, we have a algorithm that are learning a machine to play chess. So the idea is you just gives the rules of the board of the game, and then he just begin to play and play and play and play. And the idea is that, you know, at the beginning he will lose a lot because you're playing randomly. But the idea is that once he play a lot, then he began to learn how to play this game in a better way. So this is what we call as reinforcement learning. So once he win a game, of course, there is a positive reward. And once he lose the game, you have a negative reward. And the idea is to learn with our errors and mistakes to train a machine. This is the idea of reinforcement learning. And just to conclude, there's an adversarial learning as well. That's our famous deepfake production. Deepfake production are created with adversarial learning or diffusion model as well, more modern. But anyway, this is a kind of algorithm to create data. So in the hospital, for example, it's quite important because data is quite critical. You cannot share data with people because of the problem with the public
exposition of the people. So we can use this adversarial learning or these generative models to create fake data with high quality, since we can use to train an algorithm as well, for example. So the idea here is called adversarial because you have a discriminator and a generator that they are trying ons are trying to create a fake data, and the other one is construct to check if it's fake or not. And the idea is that the generator learn more and more how to find a way that the discriminator do not recognize a fake figure. So this is the main idea talking about adversarial network. Okay, so just to summarize this, I would like to pay attention to supervised learning. So this is the deepfake example. It's not Tom Hanks, and who knows who is this guy? It's a first example with a different personage, a different actor. This was developed by deepfake. In fact, John Travolta was invited to be the first example, but he imagined that it was not a really good picture. so they send it to Tom Hanks. Okay, so just to summarize the idea, I will focus on supervised learning. So we have a training data, we have a model, we have a cost function, you have a gradient that will in some way to determine, to adjust the parameters. And then the cycle will just take the better set of parameters to learn how to determine a target, for example. Okay, so good. So 15 minutes just to explain briefly about the classical machine learning. So now we will just begin to talk our main thing. So it's what about quantum machine learning? What we can do with a quantum machine to learn something. Okay, first of all, it's important to emphasize that there are many different ways to talk about machine learning, okay? Mainly when you are talking about the quantum machine learning. So there is different ways to process data, and also different ways to generate data. So we can have classical data processed in a classical computer, quantum data processed in a classical computer, quantum data processed in a quantum computer, and classical data processed in a quantum computer. When you are talking about quantum data, we are just talking about a result of a quantum computation before the measurement. So we have a state, and we can connect this state in a new circuit, since we can process the information. It will be also quite important because when we intend to work with more than 100, 200 qubits, and you intend to take some classical information of this, of course, that we cannot obtain all information that you have in these states, because the number of parameters that you need to describe these states is 2 to n. So it's the number of variables for 200 qubits is more than the number of atoms in the universe. So it's impossible to obtain and to compute all the information. So we need to understand what's the right information that we intend to take from the states. But here we will focus on classical data processed in a quantum computer. So it's the usual protocol. We have trained data, a model, a cost function, we compute gradients, updates. But now there is the change. The main idea here is to change the model for a quantum model. So as you can see, this is a hybrid computation. There is one
piece of the computation is developed in a quantum computer, and the rest is developed in a classical computer. I think that's the best way to introduce quantum machine learning, just to see how it's connected with quantum classical machine learning. In general, what you see is that a piece of these classical machine learning models are then changed by a quantum piece, a quantum part, quantum algorithm. So it's a part of the total algorithm. This is the main idea. So just to understand how it works, the idea is the following. We have some classical data, and in some way, we need to encode this classical data in a quantum state. There's many different ways to do this, many different ways. And of course, there is a research area to determine what's the best way, depending of the problem, depending of the geometry, how to encode your classical data in a quantum computer. This is one aspect, an important aspect as well. Then you, in general, apply a variational quantum algorithm. This is our model. This is what we use to try in some way to manipulate the quantum states, since we can take some advantage. Also, there is many different ways to apply a variational algorithm. This is also called our ansatz. So we can try, you can check. Quite recently, we have the brilliant idea to look for the geometry, to see how we can determine the best ansatz to solve a specific problem. So the community have been working on this at this moment, of course. And the idea of this parameterized model is to, in some way, to increase the expressibility of the model. The idea is to spread this information in the Hilbert space, and in some way to try to take some advantage to work in this huge space. This is the main idea. Of course, that in the end, you need to measure. And once you measure the qubits, then you obtain the labels that determine your, for example, your classification or even your regression. But pay attention that you have a classical data, you convert it to a quantum state, you process it in a quantum computer, and in the end, you have a measurement that transforms this quantum information in a classical information again, and then it is processed in a usual method. This is the main idea. And we think that we can take some advantage on this because, sorry, it's in Portuguese, because when you introduce this in a Hilbert space, the space is so big that the idea is to try to find some advantage to working with this data in this space, this is the main idea. We have been working on this, but it's important to emphasize that at this moment we don't have any. I'll have just few results that shows that probably we will have some advantage in them. There are some problems also in this methodology that I will explain you soon, quite soon. But before it, I will just begin to show you a set of algorithms that the community have been working these last 5 years. So let's talk quite briefly about the quantum machine learning tool. Okay, this is the first, I think, algorithm that had tried to work with quantum machine learning. It's called the variational quantum classifier. The idea is exactly as I explained before. We have a set of data you need to codify in a quantum process, in a quantum computer. You process this information, use some ansatz, and then you measure. The idea is
that once you codify this information a quantum state, you can some way to separate the information in the Hilbert space. Since that we can create a hyperplane using this parameterized circuit that can separate what's in this example, what's blue, what's green, and what's red. So it's similar what they do with the support vector machines, quite similar. We can also use these to develop quantum kernels. It's a way to use this transformation in a support vector machine directly. Support vector machine is a classical algorithm in machine learning. So this is the first algorithm. We also have the usual neural network, a quantum neural network. There's many different ways to create a neural network. It's important to emphasize. This one is from Salinas. And here is interesting because with just one qubit in this strategy, you can work with 3 neurons. And we are looking for deep learning, then we increase the number of qubits. You see that the data and the transformation, data and transformation determine the number of neurons. And here we have a refeed. We take the information and we introduce again in the circuit at each transformation. So this is quite interesting because first you can implement a quantum neural network. The idea is here that layers and neurons, so neurons is the depth of the circuit, and the layers are the numbers of qubits. So layers to create the deep learning is number of qubits, and the set of the depth of the circuit is the neurons. It's quite interesting because, for example, if you look for a measurement, an individual measurement, for example, you can determine just looking for one single qubit, infinite classes. For example, if you intend to define 4 classes, we just divide our block sphere in 4 points, and then also have a general state. You just check where is this state, and it depends of the position. If it's near from this side, it's the class A. If it's near from other side, it's the class B. Depending on the position, they define a class. And the same for the six classes, for example. You have minus, plus, 0, 1, and also the eigenvectors of sigma y as the other 2 classes. So you can, in theory at least, to determine many different classes just using one single qubit. Also, we can prove the universality of a quantum model. So there's a way to create a general function using quantum neural networks. It was shown by Xu in 2021. There is other modern algorithms like CNN that's quite used to work with images. So we have a quantum convolution neural network algorithm. You see that the answer is just 0 or 1, cat or dog. And the idea is that these parameterized algorithms, in some way, will learn if this is made from a cat or from a dog. This is a full CNN, but you can also use the quantum circuit just as the kernel of a CNN. So the CNN algorithms, they have a part of this algorithm that
they introduce a kernel. A kernel just is a piece of the full image. And you can introduce this kernel using a quantum computer as well. And the idea is to try to take the advantage of the unitary transformations to see if you can take good kernels. This is the idea. Also, quantum GANs, we have our version of the generative adversarial networks as well. So the idea is to change, for example, the generator for a quantum circuit. You see, you can introduce nonlinearity, just take the partial trace of 1 qubit. So this result now is nonlinear, because now have a non-unitary transformation, because we just trace out one of the qubits. And the idea is to create a generator using a quantum computer. To conclude the list of algorithms, just to take the most important, I think that's important to emphasize quantum diffusion model. That's the modern algorithms that they use nowadays to create images. The idea is to learn how to introduce noise, and then to learn how to denoise the figure. So in the end, you begin with noise, and then you create a picture by means of this denoising. And the idea here is to substitute this denoise by a variational quantum circuit. This is the idea. So as I can explain you until now, we have a set of algorithms, a set of classical algorithms to work with images. I will show you that some of them works with signals to classify, to develop a regression. And the idea is, in general, to substitute some elements by a quantum circuit. And the idea is to try to see if you can take some advantage when we work with these data sets in the Hilbert space. As I will show you right now, in a few minutes, there is some good results nowadays, but just few of them are not reproducible in a classical computer. You cannot reproduce in a classical computer, but some of them are quite interesting. So if you have some, if you'd like to take more information about quantum machine learning, we have a document, but I'm really sorry, it's in Portuguese, but it's a book, it's a free book. You can download it using these QR codes. You have some examples there as well. You see an example where we classify using the voice speech diagnosis. So we take the sign of the voice, and then we determine if this person has Parkinson or do not have Parkinson. So the idea is to diagnose Parkinson using the data set from the voice. There is example in this book using penny lane. It's an algorithm, a framework that you can implement a quantum computer codes. Really good. Some questions, please, feel free. And then chicos, pueden levantar la mano o dejar sus preguntas en el chat hasta este punto. if you desire, we can talk and discuss right now. That's no problem for me. Sounds good. Well, maybe a few seconds to wait. Question. What is better for you? If you desire, I can spend. Mhm. If what's the best way for you? If you desire, I can talk in the end. There's no problem at all. No, it's perfect. I think you can continue, dear Felipe. Okay, great. And then in the end, we discuss all the questions. Great. Okay, so
After this introduction, it's important to talk about the problems. We have a lot of problems to develop these nowadays. Some of them are technicals, some of them are theoretical. One of them that's more critical is the Bahrain plateau. The problem is that when you increase the size of your circuit, the surface lose this minimum and maximum, so it's becomes a plateau. So we need to find a way to block this plateau. And we believe that geometry can help it with sure. We need to begin to explore geometry. Because this is a typical problem of the size. This is the main point. When the idea, from one side, I'd like to work in a huge space with a huge amount of space and a huge Hilbert space. But in the end, it's a problem because it's quite difficult to find the information inside this Hilbert space in the end. So this is the main point. The other problem is local minimums. When you try to determine this optimization, you see that there is a lot of local minimums. So a classical optimizer is quite important, a really good classical optimizer. In fact, I will show in this presentation two classical algorithms that they developed to work with the optimization of quantum circuits. And also, of course, the noise and control is yet a problem for us nowadays. Noise and control is a problem that we can in some way surpass in the future, I think so. Local minimums and Bahrain plateau are a bit more difficult because even with a fault-tolerant quantum computer, we have this kind of problem. So we need to find a way to block this pattern and then to find a surface where you can optimize. So this is the main problems nowadays concerning quantum machine learning. So about recent results, I will present some results from the community. It's not my results in general. In the end, I will explain some of my results. But the idea here is to explain what people are doing, how they are doing, and what the results that we can take. These are recent papers, like 1 year, 2024. So machine learning for multi-class classification beyond the kernel method from the people from Singapore and China. As you can see, if you compare the classical and the quantum version from mean accuracy, you can see that the quantum has in fact better results. It's important to emphasize that the number of qubits that they work in these papers are quite small, like 5, 6, 7 qubits. So you can simulate it in a classical computer and you can check. So in my point of view, I'd like to say this is a quantum-inspired algorithm, because in some sense you can implement it in a classical computer. There is others from low eligibility prediction. So as you can see, again, this quantum neural networks version obtain better results when compared with the others in terms of accuracy. And it's not so, it's 8%, it's a lot, in fact, it's not so not. So it's a kind, again, of application. Again, they are using few qubits, so you can reproduce in a classical computer. But the main point is the idea. The idea is that once we have a great computer, rouge and fault tolerant, there is some directions, meaning that we can take some advantage. But pay attention that when you have been working with 5 or 6 qubits, you don't have the problem in general
of the Barring plateau. So there's some problems that just appears when you increase the size of your problem. So it can work with a small with small problem, but when you take bigger, it's possible that you have problem. You need to check in the future. There is this one from time series forecasting from Miligu from Singapore, a friend. So they develop a quantum version of the long-term time series forecasting. And they show that they have errors, less errors than the classical version. So this is also a really nice result. I already implemented this in my group, and it works, in fact, quite well. From image segmentation, we have also algorithms. Here they use to mangrove mapping, mangue in Portuguese, I don't know in Spanish. And the idea is to take the satellite image to find the border of the mangrove. And then they use a quantum computer as well. And if you pay attention, you see that this quantum version also has better results when compared with the classical one. Hybrid support vector machines for stress detection in older adults. As you can see again, if you pay attention, compare the classical and the quantum, you see that the accuracy is better for quantum. But again, have been working with the 4 or 6 qubits, so we can simulate it in a classical. Other results are also important from what we call analog quantum computers. So QERA, that's a quantum computer based in atoms, neutron atoms. They also developed a quite interesting strategy for quantum reservoir computing. Reservoir computing is a classical technique, but you can develop it in a quantum computer. And they do it using its QERA quantum computer. It's not a universal quantum computer, but you can implement quite well quantum reservoirs for imaging processing and also to work with time series. This computer is quite interesting because they control atoms one by one. They can approximate them using small lights piece. And then they connect and they create interaction between these. It's not a universal quantum computer, but you can do quite interesting algorithms. You can run quite interesting algorithms using this quantum computer. To conclude the set of algorithms, I'd like to emphasize this one. This is quite interesting. It's from August this year, from Kipu Quantum. I like this paper a lot. From Henrique Solano from Peru. Solano created his company Kipu Quantum, and this result is quite interesting. They are just using the quantum computers to implement a feature map. The idea is to take a set of features, and then you implement a transformation in the set of features. And then you take these new features and using a normal classical machine learning algorithm. This is the idea. So you just implement the feature map in the quantum computer. And this is quite interesting because they developed this feature map using 200 qubits. And then we cannot reproduce these in a classical computer. So they use 200 features. They create a feature map that includes entanglement, local operations, non-local operations that you cannot reproduce in a classical computer. And what they obtain is a really good advantage in the classification. So I see this as the first
light where we see advantage. Of course, that there is quite different from the advantage from Shor algorithm, Groover algorithm that you can prove mathematically by means of the complexity. But here we find at least hope that we can find some advantage using quantum computers. I'm looking to a classical algorithm that can obtain the same results. This is an open data set. You can try in your own computer and try to obtain this accuracy, this precision, this recall using any classical algorithm. In fact, I don't know how to do this. I try a lot, but I don't know how. Okay, just to finalize, I'm my 10 minutes more. I'd like to emphasize that the classical algorithms for optimization are also quite important. The great majority of these algorithms, mainly variational quantum algorithms, they depend of optimization algorithm, a classical optimization algorithm, and it's a very difficult task. So we need to research about the new classical algorithms for optimization. This one is called Darbo. If you compare with Cobila, that's the most used, you see that the convergence is quite fast when compared with Cobila. So we need to learn, we need to implement these to create our own algorithms. There's another one, efficient online quantitative learner with no upfront training. They show that in fact, they outperforms the Darbo algorithm. So I just include these two references because I think that's important to mention that these classical algorithms are quite important. So we need to pay attention for this. About the results of our team, I will just show the title. You can look for the reference. Here's the results just to comparison with the Darbo and their methods. So we have been using kernel-based quantum regressors to study non-Markovianity. I've been working with the open quantum system a lot. Also, quantum neural networks to calibrate language models. The point is that many times these language models are uncalibrated, so we compare classical and quantum machine learnings. And they also use sharp-driving feature selection to use in a quantum machine learning, mainly for classification. And the idea here is to work with any model. So it's a physical model. The idea is to determine the phase, ferromagnetic, paramagnetic, or antiferromagnetic, using a quantum algorithm. These are things you can ask. You can find my Google Scholar as well. And this is just true. So just to conclude, a final sentence. So quantum machine learning, in my point of view, of course, hold the potential to revolutionize data science and artificial intelligence. Current progress suggests that we are on the right track, but only with significant less noise, more scalable quantum hardware will be able to rigorously validate these prospects and fully turn this potential into reality. So, thank you very much. Wow. Thank you, dear Felipe. Well, we are having a lot of reactions here in the Zoom, but well, also we had a question here about from Jose Jesus Ojeda, and the question is there a way to avoid getting stuck in a local minima when optimizing the quantum network? We are looking for a ways to avoid these minimums, local minimums, but there is a many of them. So as you can see, there is specific algorithms that they are developing to develop these problems to save this problem. So
it's a research area yet. Thank you, dear Felipe. Igual levantó la mano, me acabo de dar cuenta, José Jesús. Igual no sé si quieras enriquecer tu pregunta o participar por audio. A ver, por favor, perdón. Y sí, dice, a ver, ok, José, levanta la mano de nuevo, por favor, para verte. Well, he will give his question through audio. A ver, un momento. Ya, José. Hello. I don't know if you can hear me. Yes, we can. Yeah, well, my question was because in this paper that, well, thanks, Felipe, for your presentation, that Felipe presented, the one from Adrián Pérez Salinas, they talk that when they work with this weighted fidelity function, they have like good results, but there is always a problem with local minima. And I always remember that thing that they mentioned in that paper. So my question was about, well, in base of that paper essentially. What is your question, man? Well, the question about getting stuck in local minima. Yeah, because I remember that Adrián Pérez Salinas mentions that thing with the local minima in his paper. Yeah. Mainly, you will find a local minimum. Okay, it's quite difficult to find a global minimum in these circuits because the number of parameters is huge. Yes, if you have because the idea is that you take this circuit and you create more and more layers. So the number of parameters in general tends to increase a lot. And then it's quite difficult to find optimal global optimization. There's many different strategies to do this, but it's not difficult. It's quite difficult. The point is that, of course, there is many different strategies. I just explained, I just showed these seminal papers because they are just the more notorious one. But there is many different the development have been working nowadays. So for example, there is nowadays when you're talking about the optimization problems to introduce counter-diabatic terms to try to reduce the number of logical gates and in some way to try to take less parameters. But yes, the number of parameters is a problem. The optimization algorithm, classical optimization, is a problem. And we need to find and we need to try to obtain a good optimization algorithm. But it's important to emphasize that we don't need to find the global minimum. Yes, of course that maybe with the global minimum we reach better results, but maybe even with local minimums we can take some advantage when comparing with the classical ones. Awesome. Well, he says, thanks a lot, Felipe. We have two questions here. One is from Charlie. He says, thanks for the presentation. Is there a quantum algorithm similar to transformers? Yes, there is a quite recent paper also from Solano that they introduce a quantum version of transformers. But I suggest you to look for the Enrique Solano papers in the archive or the Google Scholar. You'll find some LLM trained by also quantum machine learning. Perfect. And the last question, at least at now, is from Pedro Rojas Fernandez. And he says, thank you. If someone wants to work with you or doing as master, what will be the process? Could you also recommend other places to study this topic? Yes, I recommend. In Latin America, I think that you have really good researchers also in Chile. In Brazil, we have a really good community. And abroad, of course, Europe and Los Alamos as well.
So we can share our connections, our group. We can explain about the groups and centers in Brazil. Just write me in my email. I will introduce my email in the chat, and then we can discuss. There is no problem about it. I'm at your disposal. Excellent, excellent. I think all the participants are so thankful about your presentation, Felipe. And well, maybe someone is raising his hand. I will see. Okay, Mike Bermeo. El micro es tuyo, Mike. Thank you very much. Yes. Thank you, No. Felipe, for your presentation. Can you hear me? Yeah. Sí, sí, podemos escucharte. Okay. My question is about the results that you show. I can see that they are comparing the performance of the model, but are there quantum algorithms that run faster than classical machine learning algorithms right now? Okay, good question. And it's interesting because in general, they has less parameters than the classical algorithms, but in general, you take more time to train these parameters. So nowadays, for speed, at least at the best of my knowledge, no, we don't have better algorithms that take this in advantage. The numbers of parameters is like 1,000 less, but even that's more complicated to run the code. I was on Felipe. I will, thank you too for mentioning Chile and Brazil for this research topic, and that's right. That's right. I'm working here in Chile, and here are a lot of scientists working Yeah, really, yeah. really good in quantum. I have been visiting Chile also as well. Ariel Noronguena, Francisco Albaran, Mhm. researchers in Chile also. And Yeah, the Solano also from Peru. exactly. Yeah, we are a really great community and an ecosystem. Mhm. And I have a last question, maybe a short question. What comments do you have about quantum computing and healthcare and your work in the industry about this, just in general? In my point of view, I think that the financial centers and the health centers will be the first place to work with a quantum computer, in my point of view. And I discovered this right now because in general, these two centers, they have the culture to work with data. So if you have a company, if you have an industry that already know how to work with data, they already developed some quantum algorithms, classical algorithms, machine learning algorithms, then I think that is the interest to introduce quantum. Of course, that when you are talking about quantum computation, you are not talking about just quantum machine learning, but I believe that is the main door to interest and to discuss with these companies. And then you introduce other aspects like simulations, optimization, and the other algorithms like Grover and the other aspects. In the hospital, so it's quite important because you have a lot of data with images. We have a lot of data with signals. We have been working with fluid dynamics. So all these aspects we can, in theory, to take some advantage using a quantum computer. Of course, that in the hospital, we know that this technology is yet in its infancy. We are learning now, continuously, since in the future, when it becomes a reality, we are ready to implement this in our process. This is the idea. Thank you once again, Felipe. Please get in touch
and well, this school is a big effort for with a lot of scientists like you, and from the organizing committee, we are thankful for your support, Thank you. and And that's all. I am open to discuss, to have meetings, just send a message. Also, personally, from my as a researcher, but even the hospital also they have interest to create connection in Latin America. It's quite important for us in our Latin America center to create this connection and to collaborate. So I'm open to discuss with all of you. Please just write me. I'm at your disposal. Awesome, thank you. Virtual Thank you, guys. claps. Thank you very much. We are having a lot of reactions here for you. Wow. So, well, Felipe, thank you once again. Now we have want to talk with Christian Teme, and he's here. And he's here, Christian. Can you active your? Thank you, guys. Bye-bye. See you. Bye. Hey, Hola, Cristian. hola, ¿cómo Hola. estáis? Bien, bien. Bien, chicos, ahora tenemos una charla con Cristian Teme. La presentación breve, le voy a hacer una breve presentación en inglés y luego él va a ir adelante. Eh, pues bueno, please join me in a warm welcoming for Cristian Teme. Okay, and he is the lead of the theory of quantum algorithm groups in the IBM, and he will give us a talk about the quantum utility, and the exact title is "With Fault Tolerance, the Ultimate Goal. Error Mitigation is the path that gets quantum computing to usefulness." So, Christian, the floor is yours. We are so happy to having you here, and I am here if you need. Mhm. Okay, perfect. Thank you very much. Yes, can everyone see that? Does that work? Yeah, it's working fine. Perfect. Okay. Thanks a lot, Ricardo. In general, if you guys have questions in Spanish or in English, both are fine by me. I could answer both, but I have to give this talk in English because I wouldn't even know how to give it in German. And so, as Ricardo said, yes. So my background is I'm a member of the quantum algorithms team at IBM. So we think about all sorts of algorithms, long term, near term, and most recently, mostly focused on long term things. But what I'll talk about today is mostly something that emerged out of a collaboration with experimentalists at IBM, and which basically I'll try to give a bit of an overview of what we're planning or have been planning over the past couple of years and been working on over the last couple of years. And we actually wrote a blog post summarizing that. So if you want to read something up about the larger picture that I'm going to present here, feel free to go to that blog post if you like. Right. So to explain, so IBM has a roadmap, right? So what does that mean? So there are certain goals and targets that the company is planning to commit to or is committing to in terms of building processors, and then the question is of what to do with them. And so that roadmap goes all the way up till 2033. And so what you have is basically there's one significant change in 2029, 2033 going up to is that sort of that's usually the time frame by which we envision that there will be the first operational error-corrected devices around. So still relatively small in terms of what it can do and how large it is. So potentially envisioning like 200 qubits. So it's roughly that time frame. But what I'll talk about today is mostly what has been leading up and what the hardware looks like in the next couple of years, in the next 4 to 5 years. And we'll mostly focus on that. And so mostly this part, right? So where the situation is that we're sitting there and have non-fault tolerant, noisy hardware. So it's the bare qubits that you can control, the bare devices you can control, and you can ask, so what is it that you can actually do with that? And is there any interesting thing or something useful that you can do with this? And what you realize is that your biggest bottleneck is, of course, still is decoherence and other sources of noise, which roughly limit the size of the circuit that you want to run, right? And so the approach is basically, one of the approaches that you can take is basically just to accept that, realize and see how much coherence time your devices have, and what to do with that. And so what you do is you basically try to look for very shallow circuits that fit within your coherence volume, i.e. number of qubits and depth.
And all that you want to do is basically, okay, my entire computational model is now consisting of, I'm just going to apply a bunch of gates that I have on my quantum computer, and then ultimately I want to measure an observable. And all that I care about in this entire setup is basically that this observable should be correct, despite the fact that the device is noisy and that noise is introducing biases. So what is that good for? Well, it's actually sort of a very core principle of many of those near-term experiments and pre-fault tolerant experiments that people have been considering and running. So if you're going to go and simulate quantum systems and estimate magnetization correlation functions, if you want to estimate kernels or kernel entries, as the previous speaker already mentioned, all those things are expectation values. If you want to evaluate some cost functions in VQE or other kinds of optimization problems, or all those things just reduce to being able to produce an accurate expectation value from those shallow circuits, right? And so all that I want to talk about is basically not really as much of all the applications that this stuff has, but mostly about how do we actually make sure that we get correct expectation values from noisy devices. That's going to be mostly my focus. So we started looking into this entire game back in 2017, 2016, actually, to run those first experiments. And back then, stuff was still really tiny. So we had an experiment. The chip had 7 qubits. We ran up to 6 of the 7 qubits and had a depth 2 circuit. That was in 2017. And the goal was essentially to apply a variant of VQE, so a variational quantum eigensolver that had been proposed, what is it, roughly 5 years before, 4 years before by the Aspuru-Guzik group. And we just wanted to see how that works. And since it's tiny, so this is an experiment for 4 qubits, you can look at that dissociation, that energy curve. And those dots over it, they're basically the measured expectation values from the device. And that looks pretty unimpressively bad, right? And so they could ask, so why is that so bad? And so, I mean, we stuck within our coherence time. We know we only went to a shallow circuit depth 2 and so forth. And why does this go so bad? Even though numerical simulations would have indicated that for this really trivial model, that would have been enough. And the answer is, well, mostly decoherence, right? So why is that the case? Even though the circuit is so shallow and small, like this one, it was actually just that circuit that we ran. You could already see that that the picture that I told you about beforehand is quite naive, actually. So the picture is basically saying, okay, yeah, if you go only until the coherence time, everything is peachy and everything is great and fine and all the expectation values look good. But then once you cross that line of the coherence limit, then everything turns bad. But this is, of course, not what it actually looks like. What it looks like is mostly that you have a very strong exponential decay in sort of, I don't know, expectation values, some measure of fidelity, if you like. It's just a cartoon. And so what we want to do with our entire approach is basically we accept that we're only going to compute within that window of the given coherence time. All that we want to do is actually, however, make sure that the results are correct and unbiased that we report. And to do that, we introduced methods called error mitigation. And so that was our first paper in that area. And we proposed 2 methods, which are still the leading or predominant methods. One of which is referred to as zero noise extrapolation. The other one is referred to as probabilistic error cancellation. And I will dive into both of them in a bit and actually then mention about all these recent experiments that we have been doing. But I want to dedicate some time to actually explaining what we actually and what those methods look like in practice now. So the basic idea of those methods, of those 2 methods, is basically you want to fix expectation value at the end, values at the end of the computation. But the approach that you take in both methods is a bit different, but on a meta level, you can actually understand them in a very similar way, right? And so what you can do is basically, in the first way is, the first thing is referred to as zero noise extrapolation, which is also what we use later in the utility experiment, is that you treat your expectation value as a function of your noise strength, right? So if you put that noise strength all the way back to 0, then you obtain the noise-free expectation value. If you crank up noise, you get sort of this biased result. And so the entire idea is basically there's a method that exists for about a century, has existed for about a century, referred to as Richardson extrapolation. And is some form of polynomial, or in some other cases, exponential extrapolation method that allows you to cancel lower order terms in your error and extrapolate to a better approximation to the noise-free expectation value.
I'll talk about that. The other one is called probabilistic error cancellation, where you basically have multiple runs of the same circuit, but in a certain way randomized, so that the expectation value is going to produce an absolute accurate mean, but that's going to come at the expense of an increased variance. And I'll talk about those two methods. Center to both of those methods to implement those things practically is actually that on those noisy devices, we are able to really understand our noise and then actually manipulate our noise. And so that's the first technical step in the more advanced methods and updates the way we've been treating those methods now, is to actually look for good ways of characterizing noise and manipulating noise. Okay, and so the way we do this initially is basically, okay, we have sort of a standard form of a circuit. We cast every circuit that you could have into that form, where you basically have alternating blocks of either single qubits, which we consider easy, and or larger blocks, which are noisy qubits, which entangling gates are more challenging. And the assumption is that all the noise sort of resides within those challenging, more complicated blocks. And that is somewhat true, in that actually we don't need to make that assumption, but we can reduce it to this one: is what you want is that those individual blocks, basically, they all sort of experience the same noise independently of what single qubit gate you run. There are certain ways you can convince yourself that this could be true. And then you basically go and absorb that part into that larger block and just mathematically define, oh, this is the noisy part. Okay, once you do that, you can do a sneaky little math trick, which is basically you're on paper split that noisy gate block in a perfect, pristine, and ideal gate, but it's preceded by a gate that encompasses all the noise, and that's just a math trick. However, what you can do is basically, if you go, there's a method which I don't explain on that slide, unfortunately, but that method basically is a way of twirling noise into the form of a Pauli channel. So what is a Pauli channel? A Pauli channel is that kind of channel that I've written here. It's a classical mixture of randomly applied Pauli errors onto that thing. So it might be a general channel that the noise actually, that the device actually experiences, is basically some coherent errors, some entangled correlated errors, and other forms of error. But if you go and assume the noise is Markovian, relatively Markovian, then you can basically twirl this and turn this into a classical mixture of randomly applied Pauli noise gates. And those channels are actually really nice to manage, because you characterize them by just a classical probability distribution that basically applies random Pauli errors into your circuit. Also, what's kind of very convenient, I'll talk about that shortly, is that those Pauli noise channels, you know their eigendecomposition. You know basically as channel, they take as eigenvectors, they take Pauli matrices and have real valued eigenvalues, which are those Pauli fidelities. They're often referred to as that. So they're diagonal on the Pauli basis. Okay, so what's the goal of all our protocols then on that higher meta level? Well, the goal is, if we have this split, we would like to insert more or less noise before the actual circuit that we're running, right? So suppose you could apply arbitrary powers of this noise map. Even, let's do something that's kind of very shady, and I'll explain why that actually works. Inverses of a noise channel. So an inverse of a noise channel, one has to be a bit careful. So if you put like alpha to be -1, so lambda 1 -1 is an inverse map of a noise channel, which is still a mathematical matrix inverse and exists as that mathematical matrix inverse. However, it does no longer exist as a physical implementable operation, because, well, those channels are semi-groups, and basically inverting them leads you out of the space of allowed physical operations. But what you can do is essentially you can be a little bit sneaky, because you on average can still implement that. So that's kind of the entire crux of behind PEC, where you look at these randomized implementations. But on a meta level, suppose someone gives us a box basically where we can now go and implement sort of some power of that channel. Then what you can do is basically you have one power and a knob that basically gets to crank up and tune noise strength from lower to higher values to do extrapolation, which is necessary for Z and E. Or you actually get to remove noise up to all of the noise, which is computing the proper inverse, which will end up giving us a protocol that is going to look like PEC, right? So the only thing we have to do now is basically we have to go sit down, learn the noise of the entire n-qubit device, which are exponentially many coefficients. So there's 4 to the n real numbers that characterize noise.
So which means, okay, we're already in a regime where this becomes infeasible, but then you have to go and invert that noise map and then actually also apply that inverted noise map. So what I'll talk about is basically how to practically overcome all those challenges into actually implementing powers or invert noise maps of a properly learned noise channel that actually characterizes what the device is doing. Okay, so what do we do? So the first thing is, well, that's 4 to the n numbers, and we can't efficiently learn that many numbers. That would defeat the entire purpose of running a quantum experiment if you have to characterize 4 to the n numbers. That's the same as computing the entire thing yourself. So you have to make a model assumption. And so the initial one, 4 to the n numbers, is an arbitrarily general channel, but physics tends to be somewhat local and somewhat sparse. So we're making a sparse model assumption, which we call the sparse Pauli-Lindblad model. And what we do is basically we say, well, we only want to make sure that that noise channel that we're going to get is a legitimate Pauli channel. And what we have to ensure, one way to ensure this is we parameterize that by a Lindbladian term. So to explain, we don't actually believe that the noise does this. It's just the model that we fit to the noise process after twirling. Right? And so that is actually a correlated noise model, interestingly. So you can make it uncorrelated by if you only include the single body terms, but you can now, according to your taste, keep on increasing higher and higher terms. So if you include all the 2 body terms along the lattice, you get a linear number of them. You get a quadratic one. If you look at all-to-all connectivities in 2 bodies, you could be very paranoid and include 4 body terms. And if you introduce general K body terms, then the number of terms you have to drag around in that Lindbladian are n to the k many summons. So it's a polynomial number in the system size, right? And then the only constraint that you want to make sure holds is basically that these numbers that you have in front of those different Pauli terms, they're non-negative, right? As soon as those numbers are non-negative, you know you're dealing with a legitimate Pauli channel, okay? So if you look at that channel that has like, there's quite a bit of convenient things to it. There's quite a, so the first thing is it actually has some nice commutative property and has a product form. And it's kind of important to explain that this is not a product form in the naive way you would understand, oh, it's a tensor product between all those different Paulis. No, it's a compositional product, right? Which means that the Paulis, they're higher weight, they overlap, they commute or anti-commute, so you actually still have a correlated noise model. And the picture that you do is like you first apply this channel, then you apply the other channel. They all look like this, and they're characterized by one parameter actually, this WK, and that WK is related to this lambda in this following fashion, right? In order to determine exactly what that noise model does and to explicitly write it out, all you need to do is learn these lambda k coefficients, and that's a polynomial number of them. Right? So now we have to convince ourselves that this is actually a correct noise model and it makes sense for our hardware. And we'll get to that in a bit. Right. So how do you actually go and learn and recover that? So as I said before, it's kind of convenient that we know the eigenbasis of that channel, right? So the eigenbases are these Pauli matrices. So you can actually, so this is an Hilbert-Schmidt inner product. You just evaluate this to the that expectation value to the eigenvalue of lambda corresponding to the Pauli PA. And it's funny because in that easy model, you can actually write this eigenvalue down analytically in terms of these lambda k's. And so what does that look like? It's sort of the expectation value. Those eigenvalues look all like the expectation value minus 2 sum over all the lambda k's in your model that correspond to Paulis that anti-commute commute with that Pauli A that you're actually trying to compute the fidelity of. Right, so you have this nice relationship between this is the eigenvalue and the coefficients lambda k. So if you just take the log of the eigenvalue and you take sufficiently many of them, there's a linear relationship between the log and those lambdas. So all that you have to learn is roughly sufficiently many eigenvalues, and from that you can try to do some form of a matrix inverse to recover those lambda coefficients under the constraint that they're non-negative. So what we can do is basically, if you take sufficiently many eigenvalues in the order of the same as you have, and I haven't told you yet how you learn those, so I'll mention that in a bit, but in terms of the same number of those lambda k's, then you have a chance to actually invert that matrix, right? And so there's a lot of protocols that allow you to estimate those individual eigenvalues.
And the entire way that these protocols work, and this is actually already the first bit of experimental data on 4 qubits, say, is you basically run the noisy process over and over and over again. And since it's a channel, you start basically, if you prepare the state right and measure the Pauli observable at the end right, you're going to observe an exponential decay where this eigenvalue gets multiplied to higher and higher powers to the same input. And then what you do is you fit an exponential decay to this, and that gives you very, very accurate estimates of these eigenvalues. So accurate estimates absolute to a multiplicative error of these eigenvalues. And from that, now you can try to recover those lambdas. And so there's a lot of protocols that people have devised. So they were run under the names of Pauli channel learning, cycle benchmarking, and so forth. And so we mostly follow the Flamia-Wallman protocol and fit those curves accordingly. Then we recover sufficiently many of those fidelities so that we have those coefficients lambda k that uniquely determine the Pauli type noise model. Okay. So we can actually do that in the following settings. So we did that for this experiment for which I showed you those, for that 4-qubit experiment where I showed you those decay curves. That was a while ago. And so what we do here is basically, okay, we run 2 parallel C0 gates that introduces the noise, and then we apply them multiple times, look at the exponential decay, and then do a sparse recovery of the model that basically consists only of single body terms and 2 body terms. So it's only 1, 4, 7, 6 has all those individual 3 body Paulis. Those links, basically, they have all the 2 body Paulis. And what we do is a non-negative least square recovery, because we know lambda has to be positive or has to be non-negative. And it's a linear system that you want to solve that looks like this. And so that basically encompasses the entire thing up to the statistical short noise and errors that we have, and we try to recover it from there. And so a first sanity check you can make basically for the small system is how well does that model actually do? So that model doesn't model a general Pauli channel on all those 4 qubits. It just models a sparser sub-channel essentially. But what we can do is, since it's only 4 qubits, we can go and measure all the fidelities. And now we can play the following game. So the game we first measure the sufficiently many fidelities to pin down what that model is. And then we turn around and say, well, let's go and measure those fidelities directly and compare with what the model actually predicts after we learned the model. And so what you can see here is basically that is actually in pretty good agreement. So where blue is the directly from the device measured fidelity, and the green are basically the middle model fit to those fidelities. And then you basically start predicting whether you can correctly figure those fidelities. And so that gave us some confidence that this very simple noise model that we actually started out with is actually doing a pretty decent job, and we can actually start working with it. Okay, there's another nice perk that this noise model has, and it is that I can actually invert it by hand, because it's such a simple noise model. It's essentially just a product of commuting Pauli channel noise model. I can actually go and try to invert every of those individual factors by themselves. And in the most general form, I now can basically go and compute the inverse, and it looks like this formally. So if you actually want to go and compute an inverse here, you realize that, oh, this thing actually has a sign flip here, and it no longer is a legitimate channel, but it almost looks like one. It just has a sign error here, and you pick up like this large gamma prefactor, which ultimately is going to be responsible for increasing the variance. Then if you look at that thing, you can actually compute the inverse. And now this is a legitimate linear map. That's an inverse map. However, it's not a physical operation. However, because it's such a simple model and it has this product form, it gives us a way to directly sample that inverse in a particular way. And how do we do that? Or any power for that matter is, well, you have to basically flip k coins, right? So with probability omega k, you don't do anything. With probability 1 minus omega k, you apply the Pauli pk. So you record that down. If you apply the Pauli, you basically take the minus sign if you're actually computing the inverse. And then you basically, if nothing happens, you keep a plus. You run through all your k coins. Then you combine them by product into a final Pauli. Note down the parity of all these, all the signs that you have written down, and multiply with that gamma prefactor.
And then you have that Pauli with that corresponding probability, because you sampled those and individually, you insert into your circuit at the right spot. And you do that for every slice of the circuit. And if you do that on average, that actually on average implements the inverse. And since we only care about expectation value, we only want to have average results. Okay? Okay, so just to explain, 1 second. How am I doing? Oh, I'm doing very great on time. Are there any questions at this point? No? Perfect. Maybe a few seconds for each. Y también puede responder preguntas en español, por cierto. Sí, por si acaso también. Sí, yo les contesto en español, pero bueno, tengo que dar la charla en inglés. Sí, así que si tiene alguna pregunta por ahí, Cristian está abierto a responder ahora en este pequeño break. Porque yo quería hacer una pausa aquí porque eso es el modelo y lo que hacemos y ahora voy a hablar sobre los experimentos que hemos hecho. Entonces, mucho más fácil, si tienen preguntas, si queda claro qué estamos haciendo, tendría que ser mejor ahora. Sí es. A ver, alguien puede también levantar la mano y a intervenir por voz o incluso por el chat. Parece que está quedando todo súper claro. Ok, bueno, me Buenísimo. alegro. Ok, Eso, bueno. eso también es buena señal. Okay, perfect. Gracias. Okay, good. Okay, then let me continue. So let's dive into the first set of experiments that we're doing. So let's do another sanity check and just basically test whether this model and this entire approach works, right? And so what we do is we take a standard approach is we just look at a transverse field Ising model, which is the simplest of all the models we can possibly implement. And in this case, it's even say, let's just do it for 1 dimension. Let's do a one-dimensional transverse field Ising model, look at a trotterized evolution of that model, and then at the output, just measure an observable. So what you have here, just in the setup, we basically have the following circuit. So the following circuit is basically, that's our X rotations based on the transverse field. There's some initial state prep, which I'm not showing. It's some trivial product state that you want to do. And then you basically have 2 different layers and you alternate those layers, right? So what do we have to do to actually run this as an experiment? So the first thing we have to do is, okay, we write down the circuit you actually want to run. And you can basically see, this stuff is exactly in the form of the circuit that I've described earlier. So there's alternating block layers. And the funny thing is, it's very convenient. This is why we love these trotterized circuits so much. They're very easy to deal with. Is you actually only have to learn the noise for 2 different layers. So you have to learn the noise for the for these layers, and then the odd alternating layer. So it's 2 layers, and you basically now fit 2 noise models there. And what you do is you insert the noise inverse in front of each of those layers, and you practically in the experiment insert the noise inverse by randomly inserting Pauli strings according to that classically distributed distribution. Is that a lot to do? No, it's not. It's kind of funny because we're already doing that in some way, right? So because I said, we're going to do twirling. That's a trick I haven't mentioned that I've mentioned beforehand. And what twirling does, it basically does before and after each of those gate layers, it inserts matching Paulis that would actually cancel if you push them through, but it basically twirls the noise on average. And so what we do is basically we just skew that distribution according to that newly noise learned distribution from PEC, and then go and multiply the output by gamma and minus plus 1 of gamma, depending on whether it's a positive or a negative Pauli that we inserted, right? And so we randomly sample those, and then on average, that should produce the correct expectation value. Okay, so if we do that, let's do that first sanity check. Let's do that for 10 qubits now, right? So let's look at tiny circuit still, 10 qubits on a line, and we look at a trotterized evolution for those 10 circuits, which is with 7 trotter steps, which corresponds to 1, 2, 4, 28 gate layers, 28 C0 layers. So it's 10 qubits, 28 C0 layers deep, right? So that's an experiment from 2022 that when we did that. And now we basically go and do a lot of cleanup operations. So we basically we chastise our experimentalists and make them produce really, really good results the best they can. They do a lot of cleanup operations on the actual device. They do a lot of dynamical decoupling, have very good and very complicated gate tune-ups that they run.
They run a lot of readout mitigation, which is something I haven't talked about, so that those expectations value at the outputs, they look nice, and so forth. And then they come back to us and tell us this is the result. And so since it's only a 10-qubit chain, it's very easy to simulate that classically. And we actually have the perfect classical result of what it should look like. And basically, those are these zigzag lines, right? And so what is it that we're measuring? I should probably explain that too. We measure something called the parity, or sort of a Pauli Z string over all of them. Why? Because they're extremely noise sensitive. So these long Pauli Z strings basically have expectation values that decay exponentially sort of in the weight of the Z string across the system. This is why it's sort of a very interesting and good experimental measure to play with. So parities are very noise sensitive, right? And so what you see here is basically, right, at the beginning, everything starts out peachy, and then you basically drop down, do the first trotter step, and so forth, and you can see the signal, how it basically is dying out over time. And so now this is without PEC. What we can now do is we can sit down and try to completely invert the noise action. That's like the strongest and crassest form of error mitigation that we have, and also the formally most rigorous one, but also the most demanding one on actually experimental resources and time that you invest. And so, but if you do that, that's the signal you recover, right? So you actually match the within error bars, match the exact curve over those 10 qubits. Okay, that's cool. And what I like as a theory person, I mean, okay, experimentalists, they love these plots and they look cool and whatever. But what I love as a theory person is are these error bars. Okay, those error bars within all the experiments that I'm going to show you are the only one that I feel actually means something as a theorist. So why? Well, because we can actually go and prove rigorous error bars for those under the model assumption. So given that this is the correct noise model that we're dealing with, and there's uncertainty in still learning that correct noise model, because there's statistical errors and many other things, and then there's this overhead that you basically, the price you pay in terms of the variance increase on that noise model, then you can actually bound these the deviation of these expectation values rigorously. Once you've accepted that, the noise model, you can actually produce really, really tight error bounds, depending on how much resources you invest into the entire thing, right? So that's cool. So what I have to point out though, is there's no free lunch in all of this, right? So because that generates a sampling overhead, and I told you, okay, we're going to do something that's sort of physically not legitimate, which is inverting a noise channel, and at some point you have to pay for that. Right, and the way you pay for that is in terms of a sampling overhead. So what we are actually doing is we're taking a channel, computing the inverse, mapping the inverse, which is a linear combination of real numbers, onto a classical probability distribution, and put the sign into the observable. So people that are familiar with a technique called quantum Monte Carlo will recognize that immediately as a sign problem. And indeed, that's actually what plagues us. We have a sign problem, but we're trying to argue it's a tiny one, and it's a different sign problem than the one you encounter in all these physics simulations that you do on a classical computer using quantum Monte Carlo, right? So what does that sign problem look like? Again, it's an increase in variance, and you basically have to basically, for every layer where you invert the noise model, you basically have to insert this gamma prefactor, and you can basically insert a gamma density, and that entire thing basically scales exponentially in width times depth of the density. And but once you accept that expense, you can basically look at, oh, I can actually now produce perfectly accurate, as if there was no noise at all in the system, expectation values of circuits with this following runtime. And so now the only question here for practical relevance is, how small is gamma bar? That's essentially what determines everything. Right? So we knew that from the start, there's always this exponential overhead. But that exponential overhead roughly looks like this. So L is here the number of operations that we had in 2017 in the paper. But in general, it basically, you can think about this, it's 1 plus, say, 2 times epsilon. Where epsilon, if you think about this, oh, this is like 2-qubit depolarizing noise or single-qubit depolarizing noise, just to get, or gate fidelities, if you will, or gate infidelities in that case. So if that number is small,
you have 1 plus a very small number to the nd. And what that roughly tells you is that, okay, order of magnitude 1 over epsilon is roughly the entire circuit size I can run. Then within that circuit size, I can faithfully sample stuff and correct all the errors and make it look perfect, right? And so this is exactly the starting point we want to go from, where we say, well, we accept that there's a finite volume determined by the noise strength. And it's essentially that area of that volume where this stuff falls into. And within that volume, we correct everything. That's the goal. Okay, so the other thing you could wonder is, okay, maybe we're being a bit too pessimistic. Maybe this exponential overhead is just our method and it's not really fundamental. However, there's now a lot of papers that have come out that basically showed, no, that's up to constants, and constants are all that matters here. This is actually tight. So you exactly have bounds that scale where they use a different notation here, where it's p times nd, where this is roughly the same as our gamma bar, or the inverse of gamma bar. And you can basically see, oh yes, it's the exact same thing that we've observed beforehand. Okay, so the only challenge now resides in the fact that you actually have to make this p as close to 1 as possible, or the inverse of p as close to 1 as possible. Okay, so in general, what we learn in all of this is basically that polynomials are good and exponentials are bad, right? Because exponentials are bad because they scale horribly, and polynomials are favorable because there's always an indication that something becomes tractable if it scales polynomially. And the question is that really true? And the answer is yes, that's pretty much true. However, we are not going to scale very large. That's the entire thing. And so you could actually look at the following scenario, that in a finite volume that we're working with, it might actually be favorable to deal with those little exponentials if the base is sufficiently small. So let's do a little bit of a toy example. So suppose you want to go to 100 qubits depth 100 of a circuit. And so you basically look at 1 plus epsilon to n squared. And you can compare that with a polynomial that you say, well, it's a polynomial, but it goes as n to the 1 over epsilon. What is actually favorable? So if you look at an error rate of 10 to the minus 2, which is where the errors were in 2016, 2015, say, 27, no, later, I'd say 2018, 2019, maybe. If you look at those error rates, then you have to spend on 100 by 100, 2 to the 144 samples. So it's like simulating 144 qubits directly, but that polynomial is like simulating 660 qubits directly. So that's kind of horrible. But if you go down by just 1 order of magnitude, 10 to the minus 3 errors, which is actually very close to home curve and where we sit, then stuff looks that different. So 10 to the 15, you're in the tens of thousands to 100 of thousand, whereas the polynomial goes up 2 to the 6,000 something. And now what the goal is, if you go to 10 to the minus 4, which is sort of the limit of where you want to go, and then do error correction at that point, you're actually looking at a very constant and sizable overhead of 4 versus some astronomical number for the polynomial. So why do I point that out? Because people have pointed out the following interesting thing. So number one, those PEC methods, which are generally applicable, yes, they scale exponentially, and that's what it is. You have a lower bound. But people then came and say, well, okay, no, but if it's a noisy circuit, I can always, at a constant noise rate, I can always go and simulate that in polynomial time. And the answer is yes, you can, but you can see this gamma, which is the same as the epsilon I have, behaves exactly like this. So it is theoretically polynomial, and if you go to astronomical sizes, the polynomial will win out. But for the scales and noise rates we're looking at, it's clearly much, much more favorable to eat that exponential than pay that hyper high degree polynomial. Okay, so when does that actually become interesting? If you look at an error rate of 10 to the minus 3, that's where that 100 by 100 comes from. You say we can take 10 to the 8 shots. Roughly 10 to the minus 3, 100 by 100, that roughly sets you within what you can actually measure within a day. So that's the target and that's the goal here. Okay. All right. Okay. So that has been a very rigorous method that I've been talking about, but I haven't mentioned Z&E at all. And Z&E also has error bars, but they're so loose by comparison that they're not practically relevant. So what you do in that case is basically, well, let's just treat it as a heuristic, like people use tensor networks or other methods, and then just figure out how well it does.
And so before we do that, let me explain the zero noise extrapolation protocol. What we do in the zero noise extrapolation protocol is basically we want to fix those expectation values. And all that we need is a knob to turn that lambda parameter. Because so suppose you have access to that knob, you basically run the experiment at lambda g times 1, so larger value of lambda, even larger, a set values of larger lambda. What you can do is you can look at this Richardson extrapolation method, and what it does is basically cancels in an analytic expansion of that expectation value. It cancels all those lower order terms and gives you a higher order approximation. So all that you need is that knob. And the funny thing is that noise model that I introduced earlier to do PEC in its most general setting serves as a knob to basically increase the noise strength. You can also do exponential extrapolations, which is what we do, right? So now with that tool at hand, with a learned noise model, what we try to do is let's try to just go large, use that heuristic model and see how well it actually does, see whether that justifies using that model and so on and so forth. And what we do is we do sort of the trick that people in physics have been doing time eternal, which is a comparison of methods. So what you have is we take a particular experiment. I'm going to walk you briefly through what it is that we actually measure. And we have a curve of which we know it has to start somewhere at 1. Then we sweep a parameter from 0 to pi half, and then it has to drop to 0. And then you can look at what all those different methods produce. And so what you have here is basically you have a scatter shot of pretty much all the different approximation methods that have been run on that 127 qubit experiment, method 1 through method 11. And the funny part is one of those methods here is actually a quantum computer. The other ones are just classical approximation methods. And so they all cluster in some general trend of the curve. Some do considerably worse, some do better, and so forth. But that's sort of the setup of the scenario. And I'll tell you later which one the quantum computer is. But the entire goal here is, of course, do we actually accurately predict the experiment, right? And so what's the best test we can do, and so forth. So what's the circuit that we run? So the circuit by its largest extent is this circuit. So it's a 127 qubit circuit with 60 entangling layers. So 60 C0 layers, and then you have a bunch of singles here. And for comparison, that little red block is the one that we ran in 2017 for that chemistry experiment. Then when we run that large circuit, we measure observables here at the output, so single qubit observables in that case in the largest extent, and report those expectation values. What's the experiment? We do another poorly trotterized time evolution of a transverse field Ising model, this time in 2D, matching sort of the layout of our chip. And then we do those on 127 qubits, do n trotter steps, where this is varying. So we do it first for 15, and then go larger to 60, sorry, and basically start from an all zero state. And then we basically sweep this field uniformly so that this corresponds to a rotation angle going from 0 to pi half. So that's that sweep that you basically see in the expectation value of the average magnetization at the end that you measure. So the way that system is set up, you need to learn 3 ZZ layers. Same setup as before, you learn those 3 ZZ layers. And it's kind of neat because we know at theta equals 0, this is just applying the identity. So it's kind of a trivial Clifford circuit. But at pi half, all those turn to Hadamard gates, or basically conjugated Hadamard gates. And it's again a Clifford circuit, so we can actually perfectly predict of what the outcome should be. And which is always 0 or 1. And so that's basically the setup of the experiment. So then what we try is to sweep in between. This is the layout that we have. We have to basically learn these 3 layers. It's a trivalent graph, so there's 3 stacked layers of links, and that means there's 3 noise models that we have to learn. Same setup as before, 2 bodies across all the links, single bodies on every vertex. Okay. So, and then we want to start comparing that to classical tensor network methods. And we basically asked for help from people in the computational lab in Berkeley, and they do various tensor network methods. They initially looked at sort of very standard methods, because that's the first one you want to benchmark against. One is an MPS in 1D, the other one is a variant of a PEPS in 2D with additional symmetry constraints that you can look at. And now we can start running the experiment. So what we're doing is the average magnetization. We're measuring the average magnetization across the full chip. And we know at the beginning it should be 1, at the end it should be 0, right? And so what they do is basically, this is our experiment after a lot of cleanup that we've done. They produce an MPS curve, which is the pink one,
and that Pep's variant curve, which is the orange one, with Pep's with symmetry constraints, so ISO T and S, that's what would produce. So they'd agree at the end at 0, and the maximally mixed state would give you the same thing, but at the beginning it should be 1. So this is our, after all the cleanup operations, the noisy thing. Now let's apply our Z and E error mitigation methods, and we get this curve. Right, so the mitigated curve agrees here nicely to the beginning, and it goes there and then starts dropping off. It's a very relatively shallow circuit, it's 127 qubits times 15, and they don't disagree. So which was actually initially for us kind of okay, we're kind of in a shock, because we initially assumed that these two methods, simple as they may be, might actually be able to be the correct ones, whereas we are wrong. And you basically just have decay. However, since it's such a tiny experiment, we can actually look at what the light cone of everything that matters is. So since we only measure single qubit observables, you can basically go and compute for every of those individual single qubit observables its line cone. And you realize, oh, it's actually only supported on, say, what is it? In this case, maybe 15, 20 qubits. So it's actually back to only, in this case, only being a 15, 20 qubit experiment. Then you look at that tail, which means you can actually perfectly simulate that by completely just ignoring the rest. Okay, cool. So if you do that, you actually get the exact value. And that exact value agrees with us and not with the tensor network methods. And you can see they basically start departing from there. Okay, so that is classically all still very tractable, but sort of gives us a dent now in the confidence in these methods to verify at a scale where we don't know what is right or what is wrong anymore. So, but now you could argue, okay, maybe let's do something more interesting. That's just a single qubit observable. Let's look at a stabilizer. So a stabilizer is a large high-weight Pauli operator that you can consider. It doesn't have to be high-weight, but it could be a high-weight Pauli operator. And we know that it's a stabilizer of the finite Clifford circuit, which means that at the very end, the expectation value of that thing should be 1. And at the beginning, it wasn't a stabilizer of the Clifford circuit because of the identity, so its expectation value should be 0. So now you have a curve going from 0 to 1, the other direction, where it's most entangled at the very end, right? Okay. So again, same game. It has a very limited light cone. We can still track that classically. It only goes up to 37 qubits, so that's very doable. That's the patch of the light cone that we look at. And now the green dots, they're basically the Clifford simulation of our noisy the simulation of the Clifford point at the end of depth of the circuit, and then which is here, right? And first sanity check here, you basically can see that, okay, let's just check whether our model predicts the thing correctly. Yes, it kind of does, right? Okay, so now all between there are non-Clifford points, and you basically go and now fit that curve after extrapolation, and it looks still quite correct. Same game for an even larger stabilizer up to 68 qubits. And now we get to a regime where we don't have exact methods anymore, and we have to start looking into approximation methods and start playing this game of comparison of methods to see what they all predict. Ideally, they all land on the same curve. If they don't, then you can't really say much, to be quite honest, but that's how it is, right? And so if you look at that point, that the MPS and that particular kind of PEPS method has tapped out, and we are left with only our experimental curves and this curve for guidance that basically now covers in light cone the full 127 qubits, also single Z operations, okay? So that's the situation where it was. So once we published this, there's people that came along and have very specific and more advanced classical simulation methods than the ones that we used. And so what they find is exactly that curve, that plot that I gave you beforehand. So this was the ISO TNS, this was the MPS, and now all these other methods, they do the following. They come closer and start clustering around the expectation value that we've been seeing, right? And so now what you have here in these bars is actually the quantum experiment. So now there's different tensor network methods with different contraction techniques. There's something called sparse Pauli Lindblad dynamics. There's some mix, which is evolution Heisenberg. There's just basically finite size scaling type experiments and many other things. And they all sit around here and cluster, right? But so the interesting thing is, which basically gives to our predicament, is they all are converged in the original sense of classical approximation methods. So what do they do? Well, what they do is basically they have some approximation parameter that they keep
cranking up. And after a while, they don't see much change in the method. And then people declare this, oh, this is the converged method, right? So, and basically insinuating that, okay, it has converged to the right number. But if that were true, they all should agree, but they don't. Which brings us to the point that, okay, this is why we're doing comparison of method. And this is why we're actually only talking about heuristics here, because none of the error bars in this entire thing mean anything. It becomes really interesting once those error bars start meaning something. So once you basically get to implement PEC. But so since you actually able to run circuits at that scale and they produce interesting and useful numbers in the entire end, we actually observed the following thing by the end of 2023. So IBM basically has the option to give people access to the devices, and they can use those devices and run them. And what we've seen is up until this point, people only ran like 20 up to 20 qubit circuits. But once you can basically see that, oh, you can do these things, people actually jumped into this and started looking into much, much larger circuit and experiments. And the average number of qubits that people use has gone up significantly. And indeed, there's many papers that have come out that are not by us, but by other people, using those devices in the range of around 100 qubits, and people can use them. And that's even not like, that's an old list, so it's far from complete. And so actually, that is what we perceive as, okay, people actually get a use out of using these devices. So with that, I would like to conclude and thank everyone that had their fingers in some form or another in those experiments. That's the extended team. And people that write software, do the hardware, many other things. And acknowledge them for their contributions. And lastly, point out, so what's next? So the big thing that we care about is exactly to get the methods working that have proper rigorous error bars. Based on model assumptions, true, but those are the ones we can then start trusting. And what's also interesting is now let's go build intermediate steps, because the goal is to have actually fault-tolerant device in the end that take us from current error mitigation methods to proper fault tolerance in the end to actually have a much smoother on-ramp. And the biggest question of them all is, so what do you actually want to do with them that could potentially provide a quantum advantage? Thanks for your attention. I hope I'm doing okay in time. Yeah, I think we have another 10 minutes for questions, I believe, right? So go ahead. Yeah, Christian, thank you so much. Muchas gracias por esta charla. Ahí justo en el Zoom están habiendo varias reacciones, aplausos y corazones. Y bueno, ahora podemos tener algunas preguntas, quizá por ahí pueden levantar la mano o dejar escrito por el chat. Estoy atento. Mm, A ver, esperemos un momento. A ver. Ok, yo también quería preguntarte, Cristian, acerca de también lo que mencionaste en un inicio, que era que ahora también, o sea, eso es un trabajo que se realizó hace unos años, pero ahora están enfocados también en otros temas. Entonces, como También, que, sí. ¿cómo fue ese cambio de direcciones o simplemente es una No, y reestructuración? digamos, para mí es un cambio de dirección personal, pero hay cierta gente que todavía trabaja en eso, obviamente, y porque es muy importante tenerlo accesible y que funciona, y hay mucha gente que trabaja en eso todavía, ¿no? Es solamente para mí personalmente tengo otros intereses también que quiero perseguir, ¿no? Y entonces, lo que es, sí, sí, hay mucha gente que trabaja en eso. Yo personalmente trabajo más como con el goal. Que lo que va a pasar es el plan último que como 5 años más o menos, que van a venir las primeras computadoras con error correction. Y una cosa que me interesa personalmente mucho es qué se puede hacer con eso, ¿no? Ahora, ¿no? Y bueno, no ahora, cuando llegan. Y lo que era importante es como para nosotros, en general, aquí el foco es como en lo que hay ahora, es que queremos que la gente pueda usarlo como herramienta, ¿no? Que se pueden usar el computador para aquí sí se puede hacer calculaciones
que son relevantes, que son interesantes a sí mismo. Y bueno, por eso es el gol. Entonces, hay de todo, no solamente hay una cosa. Claro, claro, por supuesto. Wow, sí, igual el roadmap que mostraste da un buen vistazo de esos objetivos que hay que conseguir desde IBM, ¿no? Sí. Buenazo. Ok, bueno, hay una pregunta, por ejemplo, de Yuna Kay. Dice, ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando en computación cuántica? ¿Qué cosas debería aprender para tener fuertes fundamentos? Eso es una muy buena pregunta y una de las más importantes. Bueno, y lo que diría yo es ahora es que la cosa es que hay muchos especializaciones, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en cierto aspecto, hay gente que trabaja en quantum machine learning, hay gente que trabaja en la simulación cuántica, hay gente que trabaja en error correction y todo eso. Y lo que diría yo es como para tener una buena sobrevista y saber lo que haría alguien que es realmente interesante por alguien. Yo diría, empezaría con el curso canónico, como lo más estándar, como empezando de Nielsen Chuang, incluyendo Quantum Information Theory, como Quantum Shannon Theory, como las cosas de cómo transmitir información sobre un channel, cosas así. Error correction, cada persona necesita aprender error correction. Porque si alguien se interesa por algoritmos, también es súper relevante porque hay muchas ideas y herramientas de ese sector que son relevantes después en el otro. Y la base de quantum algorithms. Sí, esos son como quantum Shannon Theory, Error Correction and quantum algorithms. Antes de empezar a especializarse. Entonces, yo diría que eso es muy importante. Y empezando con eso, y bueno, en general, entender y desarrollar una buena intuición por la mecánica cuántica también, como los cursos clásicos. Eso yo encuentro es lo más importante. Y después se puede elegir su dirección favorito. Excelente, Cristian, sí, es cierto, ¿no? O sea, hay tantas cosas por hacer, tantos campos por especializarse que es mejor esa base. Bien. Tenemos también hay una pregunta, por ejemplo, de Francesco Medina que nos dice, ¿cómo ves la Quantum Error Mitigation a través del uso de HPC? Ok, bueno, es interesante porque se puede hacer como tener un botón o como knob, no sé cómo decirlo en español, pero donde es como se puede ver como un continuo, ¿no? Se puede empezar a un lado donde toda la computación es clásica, hasta el lado todo es quantum y no ignoro lo que tengo que hacer clásicamente. Y la idea es como para donde alguien encuentra lo más útil para sí mismo, es buscar su lugar donde se puede mezclar las dos habilidades, ¿no? Hay ciertas métodos de error mitigation que, que exigen mucha computación clásica. Cuando llega el momento donde no hay beneficio de hacerlo en el quantum computer y todo es clásico, no tiene mucho sentido ocupar un quantum computer. Como la manera como lo veo yo es solamente que todo como la ventaja de usar un quantum computer tiene que venir de usar un quantum computer, ¿no? Pero si se puede poner cosas adicionales para hacerlo más útil para alguien su mismo, eso sí que por eso sirve el HPC. ¿No? Entonces, si yo puedo simular el quantum computer en un HPC, no tiene sentido que tenga un quantum computer haciendo eso, ¿no? Pero si hay algo que yo no logro solo con un HPC y puedo ocupar el quantum computer, de ahí se pone interesante si la diferencia en usar HPC es si logro hacer algo útil o no, ¿no? Excelente. Hay una pregunta también acerca de Qiskit y cómo conectar estos modelos, ¿no? De Quantum Error Correction Ah, y esto. Ujú. ¿Qué nos puedes Entonces, ese comentar? modelo ya existe en Qiskit. Tengo que buscar dónde es, pero exactamente ese experimento de 2023 era de eso. Ya existe y se puede hacer desde Qiskit.
hacerlo de allá. Es como hay gente que conozco que han hecho que funciona, porque al principio siempre es así, ¿no? Al principio es que la gente hacen cosas como, ya, justo cayó, bueno, lo publicamos. Y todavía los demás no lo pueden usar porque es como hecho así nomás, ¿no? Para que sale y que funciona. Bueno, y para que llegue a un momento en el todos los demás lo pueden usar, se necesita un poco tiempo, pero con ese experimento ya está. Entonces, se puede buscar, debería estar una función en Qiskit que hace eso y con eso se puede hacer el mismo experimento que de 2023 y espero mucho más y otras cosas que son más interesantes por los temas. Excelente, sí, exacto. Ahí quizá luego pueda compartir ese enlace, ya yo creo que lo he visto también, y eso por el Discord. Y también, Cristian, por favor, si me podrías mandar tu presentación. Y yo tengo una Sí, pregunta, una sí, pregunta. Eh, era, o sea, ¿cómo es liderar un grupo liderar la parte de teoría de un grupo de algoritmos cuánticos de tantas personas o con tantas, ujú. ajá, Bueno, eso, básicamente sí. es como, ¿cómo puedo explicar? La gente en ese grupo eh, ya son listo en su desarrollo, de cierta forma. Entonces es un poco diferente. No es como que la situación no es que alguien va y le dice, tú haces esto, tú haces esto, tú No. haces esto. La gente que está allá, ellos mismos saben lo que quieren hacer y que cree que es importante. Entonces es solamente como una discusión mutua que tenemos nosotros. En total, para discutir que nosotros juntos encontramos que será importante en donde se puede enfocar, donde se debería enfocar, qué son las preguntas interesantes y así. Y es como, de esa forma como ese grupo en particular, es como, tiene mucho de sentido del orden como académico, pero con un sentido como común de que todos nosotros tenemos un interés que son parecidos y el mismo interés al final. Entonces es tener como estar en un gran grupo de postdocs que son para ahí permanente. Y no Ujú. es como que alguien se está haciendo como líder de ese grupo en ese sentido. Es más entretenido porque bueno, tiene que venir por abajo las ideas, ¿no? Por eso están allá, porque tienen ideas y ayudan las ideas, ¿no? Ah, excelente, Cristian. Sí, y de hecho justo va de la mano con una pequeña pregunta más que es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan, por ejemplo, de las personas para que puedan ser parte de estos equipos en IBM, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué características debe tener un científico para poder acceder a trabajar ahí, por ejemplo? Lo importante es que la gente en ese rol, bueno, es como que no solamente hay un tipo de personalidad, ¿no? Lo importante es lo que encuentro yo es como que hay un equipo, en ese sentido está súper bueno si la gente se complementan en sus intereses, que se complementan en el sentido de que una persona tiene un interés por ahí y tiene esas habilidades y a lo mejor le faltan ciertas otras habilidades, pero por eso tiene a otra persona ya que tiene justamente las habilidades que faltan. Entonces, es como difícil de apuntar por una cosa que deberían tener todos y bla, bla, bla. Entonces, se necesita de todas las habilidades de cierta forma. Lo importante sería yo que a lo mejor todos tienen en común, es como un interés propio que cae bien en todo el equipo. Eso es normalmente. Como la gente que tiene que desarrollar su propio interés, que lo es lo que es que ellos su mismo encuentran interesante. Y de ahí como en ese equipo se va se complementa en ese sentido. Entonces, tienen que ser científicos bien desarrollados. Eso es la idea. ¿Mm? Excelente, Cristian. Sí, es muy bueno acotar ese tipo de cosas porque es algo que, que tener en cuenta. Gracias. Excelente. Creo que estamos súper agradecidos aquí todos los participantes porque están mandando reacciones en el Muchas Zoom. gracias por la invitación. Gracias, Cristian. Pues bueno, estamos en contacto.
Gracias también de parte del comité organizador por tu apoyo. Y es eso. Contigo Perfecto. cerraríamos el bloque de la mañana. Perfecto. Ujú. Muchas El día gracias. tres. Chao. Que le vaya bien. Gracias, gracias. Chao. Gracias, Cristian. Que tengas un buen día también. Bien, chicos y chicas, acabo de enviar el enlace también de participación aquí en el chat del Zoom. Y bueno, volvemos en 2 horas. Vamos ahora al break. Solo Cristian, por si acaso, se sigue viendo tu presentación. Y eso, cualquier otra consulta pueden hacerla llegar por el Discord también. Cuídense, hasta luego. Un break.